Yeah. Hello, welcome back to Bottom. My name's Beast today. Back with and not back, since we're taking a break from Maya now, apparently. And instead, I'll be here with Renai Royale. If I don't have the Steam page linked in the description below, someone remind me because I 100% would not be surprised if I forget. Either way, the poll has spoken, so here I am. I'm immediately going to go ahead and put it out there that I do not trust Asa Project anymore 100%. I adore their humor, but by God, I do not like some of their romance choices. Their choices when it comes to the romances. But that is entirely on me, probably. Actually, not entirely. The whole Hosme thing still pisses me off. And no, I'm not going back to that, by the way. I'm not going back to that. If you want to play Hosme's Rapper, get the game and play it yourself. Because I'm not going through that. Either way, yeah. That's the bookkeeping done with, I think. Yeah, talked about the link to the game in the description below. Should be. As we'll see, anyways. By the way, I'm immediately gonna say before anyone asks, I do not have the R18 patch installed because I will avoid censoring like the plague. So unless there is something that actually is story important that gets deleted from the game due to the all ages patch being a thing, the all ages version being a thing. Unless something like that happens, I will not install R18 patch. Either that, or in the case of if Mahd had wings, the restoration patch automatically patches the R18 patch as well. So not much I can do in those cases. Either way, let's just start. Love is a Renai. What? What's fucking Love is a Serious Battle gonna start playing in a little bit? Which version? I personally like the Ultimate version quite a lot. Same for the Ultimate version and Lee version and Stacy version. The best one's still the Monshiro version, since literally a part of the lyrics is ha 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 ha, which is hilarious to me. Anyways, it smelled of winter, sweet, cold, and sharp, like the smell of first love. Okay, calm down there. Calm down there, Mr. Edgelord. Coming of each winter would bring back this memory. Yeah, I guess it is. But I'm sure we'll meet again. Yeah, I promise. Two of us clasped our hands together as we made that empty promise. Yet neither of us could say the most important thing we want to tell each other. I'm sure I'll never forget the words she said back then. ねえ先輩、今の回想何なんすか？あれっすか？初恋の思い出みたいなやつっすか？甘々っすね。Aye, I must interrupt my melancholic winter reminiscence. This cheeky kohai of mine callously rubs her cold hands together without any consideration for my feelings. つうか、初恋の思い出に浸ってないで彼女くらいさっさと作ったらいいじゃないっすか。先輩、作らないっすか？ You shouldn't just force yourself to find a girlfriend out of desperation, you know. Are you mocking me with that laugh? She's a cheeky little gremlin, I already love her. そもそも先輩って童貞なんすか？意外っすね。裏でめっちゃ女の子殴ってそんな面してるのに。I was not expecting that! I was not expecting that! What are you, a virgin? Didn't think about that. You look like you're fucking, you've been to prison for 3 counts of domestic violence already. Why specifically 3?
If anything, I want to be an Aichan beater right now. I look at with the sky for 1 second and I get stuck getting lectured at by a younger girl. What did I do to deserve this? What about you, I? Do you have a boyfriend? それセクハラっす。セクシャルなハラスメントっす。やめてください。SNS で晒しますよ。Wow. If I slap my fist into the side of the girl's face right now, I'm sure it'd feel great. If only Nonaka were here, I wouldn't have to be picked on back koi like you this early in the morning. ののかは日直当番で先に出かけちゃったんですから。だからこうしてうちも仕方なく寂しそうな先輩と投稿してあげてるんすよ。もっと感謝してください。日々感謝の気持ちが足りないっす。I love you, Ai-chan. 愛を伝えろとは言ってないっすよ。っていうか今のののかがいる前では絶対やめてくださいね。I don't take the word love out of context, okay? 勘違いさせるようなことを言う先輩は滅べばいいっす。That's harsh. Why you trying to pin the blame on me? Oh, you wouldn't get the wrong idea about something like that. You're not that easy. ねえヒロ、何を朝から妹の友達口説いてるの？朝からキャッキャしてんじゃねえよ。鼓膜と目ん玉がかゆくなる。Dude, I don't know if you're aware of this, but your hair's kinda in your face. Try cutting it. Morning, Chia, Yoshinori. あ、いいっす。チア先輩、陰キャ先輩。Cell senpai. 先輩のことはちゃんと名前で呼べ。名前で。I hate the fact this is another case of the same thing that happened with fucking Nocity's top, but instead on this time it's like the fucking like this brown like band thing that's holding together the jacket on the girl's uniform, as well as the guys. Really, they look so pullable. They just look so fucking pullable. Actually, how the fuck do you attach those? That's not that weird thing with the with the thing at the end where you kind of like push it to a string and that's how it holds together. No, they're just kind of like fucking. はーい。でもうち先輩の名前覚えてないっすから無理でーす。 Accidentally you continued, because like there's no sign of that being openable somewhere. そろそろ名前くらい覚えてあげようよ。まあ先輩だってうちの名前覚えてないでしょうからおあいこっす。まあな。Everyone's got their strengths and weaknesses after all. なんでみんな納得してるのさ。仮にも毎日一緒に投稿してる女の子の名前くらい覚えてあげようよ。お二人はいかにも彼女いなさそうな童貞くっさい顔してますもんね。いきなりひどい。内面終わってる吉典はともかく僕まで。ともかくってなんだよ、ともかくって。面だけならチア、お前より俺の方がいいだろ。一度鏡見てから喋れ。男は顔9、内面1っすよ。ほとんど顔じゃねえか。やったぜ。ナイス。まあ比率1でも内面完全終了してたらおしまいっすけど。遠回しに俺のこと嫌だって言ってんな。はい、嫌っす。先輩の親友で幼馴染じゃなければ今頃他人のふりをしてるとこっす。へへ、ざまみされせ。 Chia, you need to stop doing that. You'll be single for life. 一緒？そこまで言うことなくない？っていうかなんだ急に。このメンツで恋バナとかよしてくれ。耳が腐り落ちる。いやー、なんで先輩が童貞なのに彼女作らないのかなって。その言い方完全にやりもくじゃん。失望したよヒロ。I don't get the wrong idea. I didn't even say I wanted a girlfriend. え、ヒロ彼女欲しくないの？終わってない？それ男として終わってない？終わってるっすね。もしかしてインポなんすか？ What's wrong with these kids? They're ganging up on me to check for erectile dysfunction. Back me up, Yoshinori.
俺には確かめようのないこと言うんじゃない。そこの尻と股の緩そうな後輩に頼め。失礼っすね。うち股は緩いけど尻までは緩くないっすよ。どっちも否定しておきなよ、女の子として。Sluttiness aside, I much prefer hanging out with Yoshinori and Chie over chasing after some imaginary girlfriend. ヒロ、お前、きしょいぞ。きしょいね。I thought we were best friends. Do they not feel the same way about me? Yes, that's just how little I mean to you two. You two. Look up the dark clouds overhead as I make my voice echo. 先輩ってたまに冗談通じなくて怖いところありますよね。いや、こいつみじんも俺たちのことなんて考えてないからな。どうせ今もお空見ながら寒いな、雪降りそうだなって心底どうでもいいこと思ってるぞ。How could you? How? If you're gonna go that far, then this friendship is over. I'm gonna get myself a girlfriend right now and get you so-called friends into the sky. この反応、やっぱり図星だったんだ。ヒロの考えることなんて明日の天気より分かりやすいからな。Damn it, how dare these bastards act all buddy-buddy with me and betray me when they don't have girlfriends either. As of this moment, this friendship's over. By the way, earlier you were saying it'd be best for me to get a girlfriend, weren't you? まあはい言いましたけど。 You heard her, straight from the suspected slut's own mouth. I'll get myself a girlfriend or two just to show you two who's boss. 待て、彼女は2人も作ったらダメだろ。誠実さが足りてない。One of the more recent releases from Monster Project says fuck that idea. I'm never playing that one, by the way. And yes, that was a project made like a game that's about a dude who like went to a mixer and woke up. Like they were in college, of course, and they went to a mixer. Next day, he woke up with a girl next to him. Both of them thought they had sex, so the girl wants him to take responsibility, and he agrees. And then the next day, the girl that he had a crush on, that he has he has made his affections for very obvious, comes up to him like, hey, I have good news for you. I decided to go out with you. Be happy. That's nice. And he just sits there like, fuck. And now he's going out with two girls, and I immediately don't want to play the game anymore. You're right. Okay, fine. One girlfriend. I'll go get myself one girlfriend then. Later, losers. ヒロ、待ちなって。一体何やらかすつもりか知らないけど、これから学校だよ。さすがに行動早すぎない？ I gotta get ahead of myself somewhat if I want to get myself some head. All you do is whine about not having a girlfriend, which is why you'll never get one, Chia. なんで僕が怒られてるの？確かにヒロの言う通りだけども。あれ？おい、勢い土星論に飲まれそうになってるんじゃないよ。ちゃんと自我をしっかり持て。なぜ誰もヤリマン呼ばわりされたうちをフォローしてくれないんすか？すねますよ。ヤリマンが全力ですねますよ。Sulking sluttily. Look, there's no use overthinking things here. The most important thing is the courage to take the first step. Springtime of our youth is too short to waste away wallowing in doubt. I suddenly realize what it is I'm saying. That's right, we're only young once. I used to think things are fun the way they are, but maybe I've been the most naive one here. I want to enjoy the springtime of my youth to the fullest, and maybe I need to try new things, rather than maybe do romance or something else. As I, Komochiro Taka, always say, if you've got time to worry, you've got time to act. That's my motto. Better to regret your actions than to regret your inaction. The clouds mere moments. It was gray clouds mere moments ago, but before I know it, the skies become clear and refreshing, just like my emotions. なんだ、ものすごい勢いで行っちゃいましたね。人事みたいに、ほとんどお前のせいじゃねえか。いやいや、のんきに喋ってないで。ヒロのことだから本当に何しでかすかわかんないし、追いかけないと。
Will that the three of us decide to chase after him for now, even though we know we have no chance. Ahem. You, where do you live? You free right now? Got a boyfriend? What's your line? What the fuck? Huh? Understandable reaction. As soon as I arrive at the campus building, I call out to to the first beautiful woman I happen to lay my eyes on. Her clear, silky hair rolls off her slender shoulders as she carries herself with the elegance of a noble young woman. Oh, and most importantly, her boobs are huge. Where have I seen those boobs before? ねえ、小町くん。一体どういうつもりなのか知らないけれど、朝から校内でナンパなんていい度胸ね。Oh, well, if it isn't President Harizome, good morning. I was running on pure enthusiasm, called out to a girl before getting a good look at her at her face. I did get a good look at her boobs, though. Student Council President Harizome Shion, an upperclassman who likely has the biggest boobs campus-wide. She's got a beautiful face, too, obviously. Okay, so I tried picking up someone I know by accident. Well, whatever, it's fine. It's just less nerve-wracking than hitting on a complete stranger. President Harizome, if you happen to be free, would you like to go somewhere with me this weekend? どうして相手が私だと分かっていながらナンパを続けるのかしら？相変わらず怖いもの知らずね。Well, I just find myself captivated by your beautiful looks, your tall stature, and your your robust figure. あら、褒めてくれてどうもありがとう。ところで、お出かけとは言うものの、小町くんは一体私をどこへ連れて行ってくれるのかしら？ Suddenly realized that the class president is actually humoring me. Where exactly should I invite her? I'm sorry, can I give you a little time? Can you give me a little time to think? Just a little. いいわよ。でも、ちょっとだけね。私、こう見えて結構忙しいから。With boobs as big as hers, it comes as no surprise that she's got a big heart, too. Let's see. Would you like to go bouldering with me? え？ボルダリング？ You know, climbing those walls with the colorful bumps. We saw on TV that they opened a new bouldering gym nearby. それはわかるのだけど、なんで？普通はお茶とか映画とかじゃないの？ I've never gone myself, but it looks fun, doesn't it? You've got a robust figure, so I figured you'd be good at physical activity, and bouldering requires you to think, too, so I thought it'd be perfect for someone smart like you, senpai. I'm talking so smoothly, even now I'm surprised at the bullshit coming out of my own mouth. I guess Yoshinori's got a point when he tells me I've got the makings of a con artist. へえ。まあ確かにね。私スタイルが良くて運動が得意で賢いってよく言われるけれども。He really is like acting like a fucking con artist. Oh, it's just me as class president actually low-key interested. I might actually strike a bullseye on my first try. でもやっぱり私も忙しいから。だけど。小町くんがどうしてもって言うなら付き合ってあげないこともなくはないかもしれないわね。So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negatives. So in the end it would basically be I wouldn't say I'm uninterested in going with you. Okay, good. Listen, I just have to actually talk about that to properly fucking keep it in my head. Sometimes I can get very stupid with these. You know that at this point. Oh, I see, that's too bad. Maybe next time. Farewell. 諦め早くない？ I guess you can't hit anything unless you just shoot at random. I guess it figures that the president has her circumstances. She don't think the others might laugh at me, but I feel like I need to work out some sort of strategy. I figure I could get lucky with enough tries, but I'm sure I'll lose a precious part of student life before I do get lucky. そんなことある？どうしたんですか、しおね様。そんな公共の場で頭を抱えて発狂なされて。While I was out to pick flowers, my lady let out a crazed, unladylike voice, so I decided to relocate her to a less visible area for the time being. 聞いてやお！さっき私、小町くんに校内でナンパされちゃったんだけど。はあ。待ちなさい。何その心底興味なさそうな顔は。まあ興味ないですから。ここ寒いですし、私は教室に
聞いて、ご主人様がナンパされちゃった話ちゃんと最後まで聞いて。嘘。 When I act out of turn, my lame master starts shaking me by the ナン shoulders. パなら私もよくされますけど何か。なんで張り合おうとしてるわけ？青だって学校内でされたことはないでしょ？それで校内で塩根様をナンパするような頭のいかれたポンチである小町くんに今度はどのようにして振られたわけですか？振られてなんかないもん。私が振ってやったんだもん。そこは勘違いしないでよね。I've heard my master say this line dozens of times before. It's starting to give me a headache. 今度のお休みどこか行かないかって誘われて、でも私小町くんに誘われるの初めてだったから、こう奥ゆかしくじらすような感じで OK しようとしたら。 My master sulks, her earlier power suddenly dissipated. Her mood swings can be such a handful. 向こうからそんな誘いをしてくるなんて本当に珍しいというのに、なぜそこで余計な小細工を。小町くんに私がちょっと声をかけただけでホイホイついていくような尻の軽い女だと思われたらどうするのよ。あくまで私は鉄壁城塞難攻不落の高嶺の花でいないとダメなの。なるほど。待ちに待った千載一遇のチャンスを自ら逃し、要するにいつも通りだったわけですね。ご愁傷様です。小町くん、とうとう校内でも我慢できずに、しかも私のことを賢くって運動もできる美人な先輩っていつも以上に褒めてくれたのに。話持ってません？持ってないわよ。だって私本当に賢くって運動もできて美人な世界一可愛い完璧美少女だもの。ねえ、なんで舌打ちしたの？ねえ。There's not a single person on this earth who can stay their temperament in the face of a haughty woman gloating about her own cuteness and beauty whilst looking at herself with a compact mirror. まったく。なら塩根様からデートしたいだの付き合いたいだのセックスしたいだの言えば済むだけの話なのに。そんなはしたないことこの私から言えるわけないでしょ。バカなの？さてはバカなんでしょう。バカ。 As you can see, while she usually carries herself as a proper lady, she in fact has the emotional maturity of a spoiled child. だいたい私は小町くんが好きでも何でもないって何度言えばわかるのかしら。 I've heard this official statement from Shion hundreds of times before. Things will drag on stupidly long if I simply stand here and listen, so I decide to wrap things up instead. 自分を完璧モテモテ美少女だと思い込んでいるナルシスト塩根様に惚れない男などいないという自信過剰で愚かな思想のことですよね。よくわかってるじゃないの。さすが青ね。そうよ。だって私言い寄ってくる身の程知らずの男振るのが生きがいなんだもの。男を足毛にしている時がまさに生きてるって感じがするんだもの。だけどもうあの男はいつまでたっても私に告ってこないどころか言い寄った気もしないし、とうとうナンパしてきてくれたと浮かれてたらすぐどっか行っちゃうし。上昇無敗の高嶺の花が聞いて笑えますね。Why does she always needlessly complicate her own romance? At this point, I'd like to take her in for a psychiatric evaluation. ところで青、ボルダリングってやったことある？ありますけど。なんであるの？ねえ、なんで私がやったことないのに青だけあるの？それって不公平じゃない？ねえ。私のプライベートにまで口を出してこないでください。で、なぜ急にボルダリング？私にぴったりでエレガントなスポーツだと思うの。今度暇な時連れて行きなさい。はい、行けたら行きましょう。それ絶対行かないやつじゃないの。寒。 It must be so cold, even the steam she's blowing off is condensing as she finally starts heading to the classroom. Titty narcissist, Harizome Shion. I'll take this failure as a learning experience for the next time. I failed spectacularly at that pickup attempt. Unable to think of a plan B, I hang my head at the enter classroom where I find Yoshinori and Chia waiting for me. 慌てて追いかけてこっそり見てたけどさ、校内でナンパするなんてバカなの？ Friends don't call friends idiots for trying! It takes an idiot to know an idiot! いやバカだろ。時間と場所は選べとは言わないから、せめて相手ぐらい選んだらどうなんだ。
そうだよ。よりにもよってあの針染会長をナンパするなんて正気の沙汰とは思えない。I didn't mean to. I just tried picking up the first big boobed girl I saw, and she just happened to be the president. 女をおっぱいで選ぶから面倒なことになるんだ。今から放課後が憂鬱だ。っていうか、彼女作るって言っておいて最初にやることがなんでナンパなの？そんな回りくどいことしないでいけそうな子に告ったりするもんじゃないの？お前もお前で言ってることおかしいからな、チア。Confessing to someone you don't even like is kinda dishonest, isn't it? I don't want to be that guy. 変なとこだけ理性にストッパーかけるのやめい。 If I'm just picking up a girl, I won't hurt her feelings, and I won't be lying about being interested in her either. It's a win-win situation, wouldn't it, you ロ say? ジハラやめろっつってんだよ。結局おっぱいの大きさで選んだくせに。なんだ。 Gia stomps all the way to a seat in a huff. だよあいつ。気色悪い進め方しやがって。そうやってなよなよしてるからモテないんだって教えてやらないと。Gia's constantly fighting against his own miserable self. Just give him some space. Anyways, I'm gonna learn from my failure and move on. But honestly, I don't have a clue what it is I did wrong, though. まだやる気なのか。やめとけやめとけ。女なんてろくなもんじゃない。あいつら基本自分のことしか考えてないからな。俺なんて何度騙され、貶められ、嘲笑われたことか。Yoshinori, stop. You're okay now. I pat my friend on the back as he hangs his head and trembles at his desk. He's a bit of a pessimist due to a traumatic relationship he once had with a girl. Please understand that he's not an incel by nature. ねえヒロ、あんたさっき校内で会長のことナンパしてたって本当？ I don't know what you're talking about. The chairman! その露骨なまでのリアクション。本当なのね。Standing mercilessly before me is our chairman, Kito Ikuyo, sporting a public morals committee band on her arm and a disgusted look on her face. おい、今男同士の傷の舐め合いしてんだ。女はあっち行けあっちへ。It's male bonding time! 私も好きであんたたちみたいな問題児にちょっかいかけてるわけじゃないんだけど。推薦狙いの優等生様は内申点稼ぎにご執心なこって。よしのり、あんたもそろそろ真面目に受験勉強しなさいよ。こっちのアホはアホだけど勉強はできるんだし、一緒のとこ行けなくても知らないんだから。俺、ヒロと離れ離れになったらもう二度と学校行けなくなっちゃう。Yoshinori opens a textbook, his eyes dead. You're as kind as ever, Chairman. You really care for all your classmates, even hopeless trash like him. 本当にあんたたち親友なの？まあ、クズ同士お似合いだとは思うけど。True friendship is when you can riff on each other without holding back, I'd say. 僕は違うと思うな。チア、あんたも同類だから。Chia comes all the way here from his desk to object, only to get massacred by the chairman. とにかくナンパとか風紀を乱すようなことはやめてよね。Yeah. はいは1回でよろしい。Are you naturally a stereotypical chairman character, or do you have to work for it? テンプレ言うな。古風なテンプレに従ってここで回し蹴りの一発でもかましてあげようか？ Are you sure about that? If you do a stereotypical roundhouse kick the stereotypical way, I'll get a stereotypical peek up your skirt. スパッツ履いてるから別にいいけど。 Don't just ruin my dreams of the rom-com life like that! Even if you are wearing spats, just say you aren't. You just don't get it, Chairman. 本当はスパッツなんて履いてないんだけど、見えた？私のパンツは。 Your cake was way too fast, so I didn't see much of anything, really. あっそ。あんたこそラブコメの夢を壊さないよ。せいぜい動体視力を鍛えておくのね。The chairman returns to her seat with a triumphant look on her face. さすがヒロの扱いに慣れてる女子ナンバーワンだね。日頃の行いってやつで。相変わらず恐ろしい女だこと。いくら腐れ縁つってもクラスメート女子でヒロのことまともに相手できるのって委員長ぐらいだよな。さすがに他のには頭いかれてるってバレてるし。Well, as for you, Yoshinori, there's pretty much no girl in our class, in or out. Well, as for you, Yoshinori, there's pretty much no girl in our class or out that you can talk to without stuttering. うるせえ。うちの母ちゃんとばあちゃんにだってどもらずに話せるわ。どっちも女子にカウントしないじゃん。You poor thing.
お前もそのうち女の恐ろしさを身をもって知る時が来るさ。Yoshinori gets in the last word in our banter. Little did I know that his prophecy would soon be fulfilled. 何意味ありげに締めようとしてんの？ What's with your unwillingness to let it end on a high note? There aren't any major events scripted until after class, are there? 朝からとんでもないイベントを自ら起こしておいてこの冷めよう。いや、それよりさっきトイレ行く途中でとんでもないニュース耳にしちゃって。 Transfer student? The timid Chia suddenly perks up and whispers in my ear. 今日うちのクラスに転校生来るかもって。 Transfer student? At this time of year? でしょでしょ。 This 楽 part し of み the だな。 country? 俺たちといる限りお前が転校生と仲良くなることなんてないというのに。だから僕が話してる時は余計なちょっかいかけてこないでよ。たとえ友達だろうと絶対知らないふりするから。ひでえな、おい。そんなどこぞの馬の骨ともしれないニュービーと仲を深める方が大事だってのか？俺はがっかりだね。もしかしたら可愛い女の子かもしれないじゃん。ワンチャンあるかもしれないじゃん。じゃどうせ野郎だろ。そっちの方が気楽だ。しかもちょうど俺の両隣の席空いてんだよ。どうしてくれるんだ？いや、別に話しかけなきゃいいでしょ。向こうも吉典に関わってほしくはないと思うよ。 If we're getting a transfer student, I want to be friends with him regardless of the agenda. やめて差し上げろ。そうよ。転校しょっぱなからあんたたちと関わって孤立しちゃったらどうするの？おい、委員長。またしれっと話に混ざってきてんじゃないよ。あっち行け、あっち。私の頭越しにろくでもない世間話してるあんたが言うセリフ？私はただ静かに勉強したいだけなんだけど。 Apologize, German, on Yoshinori's behalf. いや、前の席のヒロが一番目障りなんだけど、真正面からジロジロ見ないでくれるTake the opportunity to lean over the back of my chair and stare at the chairman even closer. She looks incredibly pissed. Used to saying her like that, so I don't feel much though. Now you got a bigger to look at you. You're pretty cute, Chairman. ありがとう。気持ち悪いから死んで。 That's a little harsh, isn't it? I figured I'd try to pick up the chairman next since I don't feel a thing about her. That said, all I end up doing is causing her out. Man, picking up girls here is odd. 委員長でナンパの練習すんなよ。まあ、今のたとえ初対面でもやるからな、この男は。もし転校生が女の子だったら、この男の毒牙から私が守ってあげないと。本当に何も知らなければヒロみたいなイケメンに褒められて悪い気はしないからね。 Okay, we are confirmed to be hot shit. It seems like my best friends have strengthened their friendship as a result of my actions, all in the day's work. Before we start homeroom today, I'd like to introduce our new transfer student. おい、本当に来やがったぞ。野郎じゃなかったら追い返してもいいか。あんたにそんな権限ないでしょ。いいからおとなしくしてなさい。Listening as Yoshinori and the chairman whisper behind me as our homeroom teacher goes to the hallway to show in the new transfer student everyone's been talking about. 普通に可愛くない？ The girl enters the classroom and heads to the podium, her side ponytail cheerfully bouncing to and fro. Okay, Hanamaru, introduce yourself. わかりました。でもその前に The transfer student gives a vague answer. She picks up the chalk and takes a couple of deep breaths. やば、下の名前漢字どうだったっけ？ひらがなでいいや。 She starts scrolling her name on the chalkboard. Strangely enough, the whole class starts to マイ stir. クです、マイクです。本。皆様どうかご清聴ください。私、転校生である花丸まりは小町弘隆くんのことが好きです。付き合ってください。セーブ画面でセーブするの？ I don't know if the screenshots will work this way because they didn't work this way in Koikari, so I'm just being careful, really. Okay, it works both ways. However, they also saved the screenshot to like an external folder that uses this button.
But alas, who really cares? The clamoring classroom is suddenly silenced by the tremendous trill of the transfer student's voice. And at the very next moment, all eyes turn to me. Huh? Me? お前以外の誰がいんだよ。ですです。わざわざ名前まで書いてはっきりと口でも言ったのだから、ヒロ君に逃げ場はないのだ。I had to turn to Yoshinori for help, only to get concerned by the excited transfer student herself. Hanamaru, was it? マリです。ひらがなの「ま」とひらがなの「り」でマリです。I was asking about your surname, so why did you respond with your given name? That's quite a visual novel way to introduce yourself. Anyway, can you repeat that? It was so sudden, I didn't quite catch it. なるほど。難聴系主人公のふりして女の子の一世一代の世紀の大告白にケチつけるつもりですか。ならもう一回聞け。好きです。私と付き合ってください。 The audacity of this girl! She's really got me cornered now. Huh. I don't think I've ever been this cornered in my life. I mean, I rarely see any girl, let alone a transfer student, suddenly confess to someone. You rarely see any girl, let alone a transfer student, suddenly confess to someone on their first meeting in front of the whole class. Even in the world of manga. あのヒロが困惑してる。こりゃ傑作だ。カッカッカ。なんでヒロばっかり。世の中不公平だ。 Looks like my best friends aren't gonna be any help, so I guess the only person I can rely on in this situation is myself. Hanamaru watches me with tears in her eyes as she stands at the podium. I'm sorry, I still don't really know you that 今 well. 朝校内ナンパしてた男とは思えない発言ね。 Now you too, Chairman! Is there not a single person in this whole class is on my side? ヒロ君は覚えてないかもしれないけど、実は私たち幼馴染なんだよ。だからずっと前から好きでした。私と付き合ってください。 Out of nowhere, a childhood friend backstory twist. She's confessed her love to me 3 times now. My mind's about to explode. No, but seriously, what's this girl talking about? The only childhood friend I have is Yoshinori. どうか思い出してください。私の顔を至近距離でじっと見つめればわかるはずです。さあ、さあ。 Personal space. Well, if you insist. She briskly walks up to my desk and brings her face real close. I had to get a good look at her. She's got a pretty cute, attractive face. A face. 何か思い出しましたか? Right, that face makes me feel kind of nostalgic. Brings back the vague memory of the girl's face out of the corner of my mind. Brings back the vague memory of... Kind of looked like this puppy I've seen in my neighborhood. まさかの犬畜生と同じ扱い? Hey, can you give me just one woof? I want to test something. ワンワン. Is that just one woof, damn it! This isn't the time to play dumb! Not only does she have spirit, she's got guts ちょ too. っと男子何転校生泣かせてるのよ。 I'm the one who wants to cry, Chairman. Even I'd be unsettled by something this unexpected, you know. よしよし。女心のわからないクズはこれだから。はあ、骨っこ食べる？だから私はワンコじゃないですってば。クズ。 The chairman, owner of a male toy poodle, consoles Hanamaru. I guess she's giving me a helping hand. I'm pretty safe for now. Is it okay if I start homeroom now? ダメです。先生だからって人の恋路に勝手に区切りつけようとしないでください。これだから大人ってやつは。Okay, I'll go back to the staff room then. Knock yourself out until first period. Oh, and Hanamaru, just take one of the empty seats next to Kagechika. You're just okay with this? As a homeroom teacher? Meanwhile, this transfer student plops herself into one of the seats next to Yoshinori with a smug look on her face as she had accomplished what she wanted. A grand self-introduction come confession. よろしく、お隣さん。 He looks dead inside. 声が小さいぞ。もっと挨拶はしっかり腹から声出して。やだ、何この子怖い。女子怖い。怖い。少し初対面だろう。敬語使えや。舐めてんじゃねえぞ、メスガキが。
Oh no, Yoshinori's already having an adverse reaction to the new girl. なんですかこの人。ジメジメしててつむじにカビ生えてそうなんだけど。吉典に負けず劣らずひどいこと言ってるし、なかなか見どころのありそうな転校生でよかったね。いいわけあるか。っていうかなんだお前、ヒロの幼馴染とかほざいてたけど、俺も覚えがないぞ。君もしかしてヒロ君の幼馴染なの？今すぐやめてもらっていい？幼馴染は私だけで十分だから。いや、意味わかんねえから。That's right, this dude no hates you already. Yoshinori sucks to be you. お前のために情報を整理する時間を無理して作ってやってるっていうのに。My bad. I just never expected you to do anything thoughtful like that, Yoshinori. そうでした。私の幼馴染で同級生で好きな人であるヒロヒロヒロ君。恋の告白の返事がまだなんだけど。She flutters her eyelashes at me. She's about a head shorter than me, so she has to look up. Don't use those puppy dog eyes on me. I'm not the vulgar sort of guy who would go out with a girl he just met. いやだから校内でナンパしていた男とは思えない発言ね。そうだそうだ、今すぐしね。 The chairman and an oddly resentful Chia start heckling me. Look, it'd be one thing if it were a normal confession, but she suddenly called me her childhood friend. Isn't that a little spooky? ヒロ割と鳥頭だし、吉典だって似たようなもんだから、どうせ忘れてるだけじゃないの？やっぱりヒロ君私のこと忘れちゃったんだね。それって寂しいな。ちっちゃい頃はよく一緒に遊戯をやったのに。Okay, one, that's so last generation, and two, that's such a boy thing. ねえヒロ、本当に花丸さんのことかけらも覚えてないの？ I'm pretty sure I'd remember someone as vivacious as her. And if I did have her in my life as an impressionable young lad, I'm sure I would have ended up quite different right now. こんなことならもっと腕にシルバー巻くとかしとけばよかった。でもさ、転校初日からここまで言うってことは、さすがに何もないってことはないんじゃないの？ Are you telling me I'm an amnesiac? Yoshinori, you're not hiding anything from me, are you? すまん、ヒロ。昔、お前の大事にしてたふ菓子こっそり食ったの。俺なんだ。You what? いや、そんな大ニュースじゃないでしょ。いつまで身内コントしてるつもりなの？花丸さんがかわいそうだよ。チヤ、てめえ好きあらば転校生にいい顔見せよったって無駄だぞ。お前が道端でかりんとうと間違って犬のうんこ食った話してやんぞ。なにそれ、聞きたい聞きたい。花丸さんはそれでいいの？よくない返事おじい。 I'll have to put it on hold for now. 軽い。吹けば飛んじゃいそうなくらい軽い。 Even if you ignore the whole childhood friend issue, I think it's best to give these things proper care and thought. とりあえずキープしておこうっていうクズの言い訳にしか聞こえないのは私だけ？安心して委員長、僕もだよ。俺も。You're kidding me! How could you distrust your best friend's word? I'm always serious, you know? 心がこもってない。頭にポカンと浮かんだ言葉をそのまま喋ってるだけだもんな、お前。っていうか私はあんたら一頭に数えないで。おぞけがする。しょうがないから一旦保留にしてあげるね。ただいま電話が混み合っております。空き次第おつなぎいたしますので恐れ入りますがしばらくお待ちください。ルルルルンルルンルン。 Not that kind of hold. そういう保留じゃなかったらどういう保留なの？はっきりしてよ、男の子でしょ？ This girl is exhausting, 可 but... 愛ければセーフってやつでしょ。ヒロだけモテ腐りやがって。モテモテ自慢かよしね。ヒロ、お前の気持ちもよくわかるが、今日ばかりは死ねばいいと思うぞ。女の敵。どうだい、私にはこんなにも心強い味方がいるんだよ。早く色良い返事くれないと大変結構なことになっちゃうよ。 Okay, and now why are you getting cocky too? Well, to be fair, I'm pretty sure I'm more shook than I'm letting on since I have no idea what's going on anymore.
Well, I guess I can give it some thought after class. Thought to myself as I look out the window to the dull, cloudy sky. Sight fitting for the winter season. Childhood friend? Question mark? Hanamaru Mari. Hey, Hanamaru. マリって呼んで。気安く、軽々しく、親しく、年頃に。Those demands sure escalated fast. She's waiting. She's waiting for me to call her by her name. Okay, Mari. ちゃん付けは幼馴染みっぽくていいね。花丸ポイント高いよ。 Is there a dislike button? Why is she following me? ところで、さっきクラスの子に聞いたんだけど、ヒロ君は今朝、女の子をナンパして遊んで、ポイって捨てたって噂は本当なの？ Why did she hear a rumor like that? How did it get exaggerated that much anyhow? Well, I guess I do have quite a few thoughts about it myself. We reached the student council room as we talk. Yo. おいーす。 Marty follows behind somewhat awkwardly. Sitting at the head of a long table is a beautiful girl with an expressionless yet doll-like face. Oh, is it just you, Vice President? ええ、今のところは。お人形さんみたい。そっちの見るからにアホそうなピンクは小町くんのお知り合い？アホそうなピンク？そんな罵倒のされ方、生まれて初めてなんですけど。But you do get insulted a lot, I presume. 花丸マリです。漢字の花丸にひらがなのマリでマリです。マリマリ。マリコリ。確かに似たようなことは言いましたが、私をお下品な藻扱いしないでください。では今日からあなたをマリモさんとお呼びしましょう。私は伊織青、副会長をやっています。どうだ、偉いでしょう。何なんですかこの人。おかしいです。どことは言いませんが、頭がおかしいです。Say, I think you just said what you said you weren't going to say. はあ、普段は塩根様が座ってる会長席でふんぞり返ってるのしこ。Vice President stops paying Mari any attention as she leans back and starts making herself ちょ comfortable. っと青何をだらけているのかしら？シャキッと。The Vice President slowly and casually gets up from her seat, hardly standing at attention at お all. 帰りなさいませ、塩根様。苦しゅうない。Mari suddenly steps up and says something cryptic to the Vice President. 何この子。そう、私に聞かれましても。私はヒロ君の将来の恋人なのです。ピタッ。President Arizome suddenly hurls some documents to the ground. あら、ごめんなさい。ちょっと手が滑って。I like to think that he's like, then Mari just hugs his arm and she's just immediately, just full force. なんだあの人、おっぱい的。Mari, is there nothing else that stands out to you? Place your hands over your chest and think about it. さすがに手を当てたらわかる程度にはある凡入なので、バカにしないでもらえますか？ I wasn't trying to mock you or anything. ところで、そこのインランピンク。どうしてこの生徒会の人たちは皆私を髪の色でしか呼んでくれないんですか？私は花丸マリです。漢字の花丸にひらがなの。 Are you just gonna use that useless self-introduction each and every time? 花丸さんね。覚えたわ。一生忘れないから魂にまで刻み込んだわ。末代までその名を語り継いであげようじゃないの。そこまで私の名前に感銘を受けてもらえるなんて。I think a little positivity goes a long way, even for dumbasses. 私は針染塩根、生徒会長よ。それで花丸さん、さっきのどういうことかしら？さっきのとは？ほら、小町くんの将来の何だったかしら？ああ、将来の恋人ですね。もうすでに友達以上恋人未満って感じですけど。あら、そう、随分と妄想たくましいのね。さすが髪がピンクなだけあるわ。一体ピンク髪にどんな恨みがあるんですか？
妄想なんかじゃありません。だって私とヒロ君は将来を誓い合った仲なんですから。I must admit, arm hugging is a really cute gesture, but the side boob volume leaves something to be desired. うるせえ。男なら女の子にギュッてされたら黙ってドギマギしてろ。 This girl must have a calcium deficiency or something. ちょっと湿気、塩根様に油をささないといけないみたいなので。会長さんはロボットなんですか？なるほど。だからあんなにおっぱいが大きいんですね。さては全部シリコン製なんですね。 You mustn't look away from the truth, Mari. シリコン注入。チェキン。 You're not even flat or anything, so don't worry about it. That said, I do like him big, though. ちょっとあれどういうことなの。 Shion confronts me in a slightly dusty storage room. 私に聞かれましても。私の小町くんにいきなりあんな慣れ慣れしく、しかも将来の恋人ですって。小町くんは塩根様のものでもないと思いますが。小町くんも小町くんよ。今朝ナンパしてきてくれたばっかりなのに、どうしてこの私を差し置いて見知らぬ女とラブラブイチャイチャしてるのよ。もう私のことはどうでもよくなったっていうの。あんまり大声出してヒスると向こうに聞こえますよ。まあ確かに今朝のことがあった後だとショックかもですね。I figure the best course of action here is to feign sympathy with her, so I just say whatever platitudes come to mind. 所詮小町くんにとって塩根様はその程度の女だったってことですね。ははは。拗ねてます？ねえねえ拗ねてます？ It's so fun to egg on Shiona when her shoulders are trembling and her fists are clenched. That said, when she gets too cranky, it becomes a hassle later on. そんな顔したらせっかくの美人が台無しですよ。Because it's too late for me to patch things up, she's seething right now. ああ、これ良くないスイッチ入ったかも。こうなったら今度こそ私のことしか眼中にないくらい惚れさせて、私しか愛せない体にしてやるわ。今のだけ聞いたら塩根様がとんでもない淫乱みたいに聞こえますけど大丈夫ですか？そして最後にまた小町くんが言い寄ってきて泣いて謝るようだったら仕方なくしょうがなく付き合ってあげてもいいんだからね。あら、完全に自分の世界に入っちゃってますねこれ。おーい、戻ってきてください。いけない。とにかくこの私をコケにしたこと、老後まで後悔させてやるんだから。青、いつも通り協力なさい。 Reminds me, there was a comment about something about, yes, read this when you meet Shion in the game when you play it. Let's just check real quick. It wasn't Shion, it was Nonoka. Which I suppose is going to be the little sister. Because I do know that the little sister character is in this game, and I already read it, yes. ご自身の力でどうぞご勝手にやってください。さすがに驚きすぎでは。それでもあなた、私のハリサマ家のメイドなの？ご主人様がせっかく盛り上がってやる気になってるのに、冷や水浴びせるようなこと言わないで。ぐわー、両肩掴んで前後に激しく揺さぶらないでください。 When she gets like this, she doesn't listen to a word anyone says for quite some time. She acts like such a petulant child, a real big baby. それで小町くんをあの淫乱ピンクから奪い返すにはどうしたらいいと思う？最初から私頼りですか？ちょっとはプライドとかないんですか？だって青は私の一部みたいなものじゃないの。いわば頭脳担当よ。実際私がいなかったらただ父がでかいだけのポンコツですものね、塩根様。勉強はできるのにどうしてこんな。嘘泣きして悲壮感出しながらだったら私のこと好き放題にボロクソ言っていいわけじゃないのよ。はいはい、わかりましたよ。なるほどね。今舌打ちした？してません。
ひとまずは花丸とかいうピンク女のことを調べる必要がありますから、塩根様はニコニコしながら父アピールでもしておいてください。わかったわ。 It would appear that I've succeeded in placating Milady. ニコニコ。 The president comes back, gyrating her body and smiling vigorously as she sits down in her 潤 seat. 滑油たっぷり注入してもらったみたいだね、会長さん。 It sounds kind of dirty when you put it like that. チッス、部活とかなんとかいろいろで遅れました。お前部活なんてやってないだろ。こいつが外でサボってたんで連れてくるのに時間かかりました。 Hold on. There we go. Now they're all on the easy to reach end of the fucking box. I and Yoshinori arrived together. 嘘つくのやめてください、陰キャ先輩。同じくサボってたくせに。そこ人のあだ名でつぼってんじゃねえよ。っていうかなんでお前がいるんだ転校生。それはこっちのセリフです。あなた生徒会役員なんですか？陰キャのくせに。うるせえな。うちの学校部活か委員会入らないとダメなんだよ。二人とも仕方なく拾ってあげたんだから、むしろ感謝してほしいくらい。はいはい感謝してますよ副会長。まあここは問題児の吐きだめみたいなもんすからね、うち含めて。ニコニコ。ところでなんだあれは。やっぱり今朝のナンパのせいか。うちも見てましたよ先輩。うっかり会長なんてナンパするとは。なんてことしてかしてくれるんすか。どう責任を取ってくれるんすか。Was trying to pick out the president that bad of an idea? For some reason, the two of them start closing in on me, just like her. You rarely see the president smiling that cheerfully. But just look at her. You rarely see the president smiling that cheerfully. おっぱいがプルンプルンしてる。私なんてちょっと揺れるくらいなのに。 So you do sway them, huh? そしてなんすかこのピンクは。説明がめんどくさいがヒロにご就寝の女だ。マジで勘弁してくださいよ先輩。彼女作らないのかって煽ったのうちっすけど、いろいろ早漏すぎますって。 What are you guys so afraid of? 噂をすれば。 The final student council member arrives late. The door opens up, letting out the heat of the student council and letting in the chill cold of the hallway. 遅れてしまって申し訳ありません皆さん。 What a courteous bow! And with a courteous bow, in walks Komachi Nonoka, my little sister. But that's only the beginning. 早速だけど兄さん、ちょっとお話があるからお仕置き部屋じゃない、準備室の方へ。 Were you about to call it the punishment room? You were, weren't you? Nonoka seems pissed for some reason. Not entirely sure why. But in any case, I run away and hide behind おい Yoshinori. こら俺を盾にするんじゃね Hear me out, Nonoka. I don't know why you're mad, but whatever it is, I'm innocent. 会長、兄さんにナンパされて随分とご機嫌そう。まあ全くもってご機嫌ではないけれど、あなたのお兄さんにナンパされたのは純然たる事実ね。 Hey, who snitched on me to Nonoka? 言っておきますけど、うちじゃないっすよ。あんなたくさん人がいるとこで堂々とナンパしてたら、そりゃ噂にもなりますって。 You got a point. 誰かと思えばののかちゃんだ。 In the midst of the chaos, Mari finally breaks her silence and suddenly starts clinging onto Nonoka. 何このピンクは。気安く私に触れないで通報する。ののかちゃん久しぶり。すっかり大きくなっちゃって。主におっぱいが畜生。だからこの情緒不安定な女は一体誰？兄さん早く答えて。 She's my childhood friend, apparently? そしてののかちゃんの幼馴染でもあるのです。本当に覚えてないんですか？
Because ice dart between my face and 兄 Mari's. さんともども偽りの記憶を植え付けようとしないで。くそん、兄弟揃って覚えられていない私とは一体。私はちゃんと名前と顔を覚えていたというのに。私の名前はお前より先に兄さんが呼んだし、私と兄さんが兄弟なのは一目瞭然。世の断り一般常識。ぶっちゃけあんまり似てないっすけどね、先輩とののか。愛ちゃんは余計なこと言わないで。ニカニカ。ちょっと待って、今幼馴染って言った？ Huh? Oh, you two present. You see, apparently I've been Mari's childhood friend all along, or at least that's what she's going with. マリちゃんPresident suddenly lets out a deranged shriek. 小町くん、下の名前でなおかつちゃん付けとは一体どういうことなのかしら。今すぐ説明してもらえる？よそのお家の女をちゃん付けで軽々しく呼んではいけないと普段からしつけてるよね、兄さん。どういうことなの？ Not you two, Nonoka. You never get mad when I call Aichan そ Aichan. れとこれとは話が違う。そうよ、私なんて一度も下の名前で呼んでくれたことないくせに。ずるいわ、私もしおねちゃんって呼ばれてみたい。隊長の名前など一生呼ばなくていいけど、兄さんがちゃん付けしていいのは愛ちゃんだけです。そしてお前、今すぐ名前をピンクに改名して。ってあれ、兄さんはどこへ？ヒロ、お前まで逃げ出してきてどうする？どうあがいても逃げ切れはしないだろうに。Figured it'd be easier to take them on one instead of letting them gang up on me back there. というか、なんであの生徒会の人たちは私をかたくなにピンク呼ばわりするんですか？そんなにピンク髪が珍しいですか？珍獣ですか？ Why are you following us, Marty? After the student council found the chaos, we slipped out, only for Marty to stick beside me as if she's one of us. ところで、なぜ陰キャ君までいるんです？そりゃこっちのセリフなんだが、虚言癖転校生め勝手についてきたくせに。Nobody in the whole wide world can get a girl to hate him as fast as Yoshinori here. And with Marty in the mix, things are already getting tense. と虚言癖呼ばわりとは失敬ですね。私がいつ嘘をついたと言うんですか？ほう、じゃあヒロの幼馴染と言い張るんだから、家の場所くらい覚えてるよな。もちろん覚えてますよ。あっちです。That's really vague, but technically right. 適当言ってるだけだろ、どうせ。何ですかこの人。人を疑うだけで信じない悪魔のような暗さは。そんなんだからクラスの女子にパンツにカビ生えてそうとか言われるんですよ。陰口を直接本人に伝えてくるのはやめろ。Yoshinori it seemed like he had the upper hand at first, but the extroverted Mari already launched a counterattack thanks to the fact that she's already connected with the girls in our class. おかえりなさい、花田。ご飯にする？お風呂にする？それとも Or maybe what? その先は付き合ってからのお楽しみ。お前、今恥ずかしがったな。最低限の恥じらいはあるみたいで安心したぞ。私とヒロ君の愛の巣に不純物が。In the end, Mari followed us all the way to my house. Or rather, we just couldn't shake her off. ヒロ、大丈夫なのか？家にまで開けてしまって。Well, I could take her down with one punch if she tries to pull anything, so it's fine. 私ワンパンで沈められちゃうの？女の子を殴ったらいけないんだよ。But Nonoka said it's okay as long as I don't go for the face. いくないよ。妹の言うことより幼馴染の言うことを信じて。大丈夫そうなら俺は帰るぞ。それから明日の約束覚えてるよな。すっぽかすとチアが切れるぞ。Of course, there's no way I'd forget. もう私のことは忘れてるくせに。っていうか何ですか？男同士でこそこそと私も混ぜてください。
こいつうるさいし帰るわ。せいぜい仲良くやれよ。 And thus, Yoshinori leaves me today with Mari at home by myself. So, well, want something to drink for now? 私つぶつぶの入ってるオレンジジュースがいい。 Our fridge isn't big enough for me to honor such a specific request, you know. I ignore Mari's unreasonable request as I open the door to the living room and... Yeah, I'm not gonna read that out. 俺も I found my half-naked dad shrieking as he watches porn in the living room. How should our son react to seeing such a thing? I was gonna say something. Oof. ひろたかか。人が気持ちよく射精寸前だってのに。I was trying to pretend I didn't see that, so could you please not snap at me like that? I just oofed because I know it must suck to be touch-starved. っていうかだな。俺はもうお前みたいな思春期のピュアピュアボーイじゃねえんだ。しこってるとこ見られたくらいじゃなんとも思わんわボケ。I'd rather not touch it, thank you, but if you didn't want me to say anything about it, then don't watch porn in the living room when you live with your children. あ？俺は AV じゃねえよ。今は亡き妻、つまりお前の母ちゃんとのハメ撮りだ。Oof. たく、学生ならもっとお外で遊んでこいよ。父親のプライバシー侵害するんじゃねえ。ゆったり思い出にも浸らせてくれないのか。If you want privacy, then do it in private, in your private room. Your son shouldn't have to tell you the obvious. なんだと？親父の胸に笑うんじゃねえ。ついでに母ちゃんにも謝れ。 If anyone should apologize to Mom, it's you, Dad. I bet she'll chew you out when you see her in heaven. Oh, Mari-chan, 帰り。 Mari greets Dad with a smile, and Dad just casually welcomes her in, still shirtless. じゃあ私着替えてくるので。シロくん、覗いちゃダメだからね。 With that, Mari heads to the empty room. Dad explained. あ、言ってなかったか？マリちゃん今日からうちに住むことになってるから。You sure as hell didn't. This comes as such a surprise. Even I'm shocked. そんなことも聞いてねえのか。さては久しぶりの再会で柄にもなく女の子と距離感つかめないで嫌がるのか？青くせえなおい。 That's none of your business, Dad. Anyway, if you know something about what's up with Mari, then you had to tell me, Dad. 教えてやらねえ。 Don't make me pummel you, old man! んだと？ 喧嘩しちゃうね。 Mari jumps between us, having taken out the jacket of a ち uniform. ゃんとヒロくんには思い出してもらいますから。おじさんはいろいろ内緒にしておいてください。はあ？なんだこの鳥頭。まさかマリちゃんのこと忘れてやがるのか。ガキの頃の話なんざどうせ大した話でもねえってのに。ちょっとそこはもっと運命的な過去を匂わせて、私のヒロインとしての過去をどうのこうの。うるせえ！居候の小娘の分際で俺に指図するとは生意気な。もうどうでもいいんで、早く服着てもらっていいですか？あんなでもさすがにそろそろきっついです。おっと、こりゃ失敬。わあ、服着るの早い。 I thought you didn't care about his nudity, but I guess I was mistaken. I know it's his house, but I wish he'd be a little more civilized in front of girls. Anyway, Dad, are you good with your deadline? Don't you have until today? Dad's actually the popular manga artist Go Komachi. As you can see, he gets a little emotionally unstable right before deadlines. If he were like this every day, then Nonoko and I would have left home long ago. ああ、だから現実逃避に母さんでしこってたんだろうが、それくらい息子なら察してくれよ。That's your form of escapism? つうわけで明日まで部屋から出てこねえから、マリちゃんとしっぽり楽しんでも一向に構わんぞ。私は一向に構うのですが、将来を誓い合った仲とはいえ、さすがにそういうのはまだ。いや、ヒロ君のエッチ。 I think my mind's about to explode.
ぼ Late at night, I'm lounging around in my room when Mari waltzes in without even knocking. For the morning, she's already taken a bath and is wearing pajamas. She looks so defenseless. Nope. だが貴様に拒否権はないのだ Oh no. I like that expression. I like the cheek. Then why did you ask? 冷たいヒロ君の意地悪今だって暇そうに漫画読んでたくせに How rude. Reading manga is doing something. Want to read with me, Mari? じゃあ私は右側持つからヒロ君は左側持っててね I didn't mean with me. With me. So like we read this at the same pace after all. どうしてヒロ君は私と同じスピードで人生を過ごしてくれないの That's kind of an abrupt question to ask all of a sudden. そうやって私のことも全部置き去りにして君だけ先へと行っちゃうんだね Huh? I carried the dice just like that? You gotta be kidding me. Mari starts ranting and raving on my bed, but I ignore her and keep reading manga. ヒロ君が全く私のこと相手にしてくれないよののかじゃんそこでなぜ私に泣きつくの Oh, you're here too, Nonoka. この女が兄さんに迷惑をかけてないか心配で安心して私ヒロ君にはたっぷり迷惑かけるつもりだけどののかちゃんには迷惑かけないからもうすでにその存在自体が迷惑の塊なんだけどそれはさておきお風呂沸いたから一緒に入ろう兄さん Yeah, sure, Wait, what? だからお風呂一緒に入ろうって私とヒロ君ののかちゃんとまだ一緒にお風呂入ってるのそれはちょっと不健全だよ No, we don't. Obviously. What are you even talking about, Nonoka? ちょっと前までは背中を流し合った仲なのにそれとも兄さんはそんなに妹を女として見たいの私を妹として見ているのならお風呂くらい全然平気だよねね Your mind tricks won't work on me, Nonoka. 兄さんの大好きなおっぱいもそこのピンクより充実してるほら Nonoka, where on earth did you learn such vulgar behavior? Onicha does not approve! I stop Nonoka as she tries to win me over with her boobs. I've got the confidence to never back down on no matter what I do, but my one weakness is boobs. Even if they are my beloved young little sister's boobs. Why though? Why though? ね兄弟だからせーよふ How is that safe at all? Mari, help me out here! むしろ私のおっぱいを助けてほしいぐらいなんだけど Mari's spontaneous combusting due to her Niplian complex. 悔しければせいぜいパッドでも何でも仕込んでから出直してこいあ、記入は罪なので代わりにお部屋でおっぱい体操してくるね I think that's a masturbation joke. すべてが中途半端なくせに変なこだわり持ってるの何なの That's a very feminine problem, though don't ask me. Anyway, Nonoka, thanks for backing me up back at the student council room. 妹には何のことかさっぱりわからないけど私はいつでも兄さんだけの味方 Yeah, but are you really though? Anyway, Mari's gone now, so you get out of here too. 私は聞き分けがいい妹だから押し出さなくても素直にお休みできるというのに Yeah, whatever. Now go take a bath already. After I escort the sulky Nonoka back to her room, instead of returning to my own room, I continue down the hall. Just can't call it a night like this now, can I? After all, I still haven't had a one-on-one chat with Mari yet. Mari, let's hang out. もういい子は寝る時間だよっていうか女の子の部屋に入るときはちゃんとノックしようね You should knock before entering a boy's room. And to visit Mari's, she's already in bed about to go to sleep. Wait, when did you bring all this stuff anyway? This room used to be empty, but now it's been completely transformed into a typical girl's room. そんなにジロジロ見回してもエッチなものは置いてないんだからね I wasn't hoping for anything like that. でもヒロ君がどうしてもって言うなら You need to spell out exact boundaries for me. As you can tell, I'm a bit of a coward. ちなみに私
エッチなことには興味津々だけど、そこまで耐性あるわけじゃない普通の女の子だから、そこまで求められても困っちゃうよ。 In that case, you should have tried to act a little more ladylike. こうしてちょっと照れながらお布団半分かぶっている私は十分おしとやかな女子だと思います。 You'd be cute if you didn't brag so much about yourself. しまった。 Mari holds her hands up to her mouth in a panic. That's a real cute gesture, I gotta admit. それでヒロ君、こんな夜更けにお女子の部屋を訪れてきて一体何用かね。 Oh, I figured we should sit down and probably talk about this morning. We left everything wishy-washy this morning, and tonight we ended up living under the same roof, so we're both feeling a little uneasy around each other. Mari, you know, I only know a tiny bit about you. Since I still don't really remember you that well, I don't think it's appropriate for me to say anything rash. So before I give you my answer, can you wait until I remember you properly? Just a little bit longer. I'm supposed to just nod and say a short again there. In any case, since she's given me her confession of love, I figured I'd give her my sincere answer my own way. But I guess Mari doesn't find my answer acceptable. 別に私のことはね、思い出してくれなくていいの。そりゃ思い出してくれた方が嬉しいは嬉しいんだけど、私は今のヒロ君と仲良くなれたらいいなって。ヒロ君にも今の花丸マリを見てほしいし。 It stings my heart to see such a lonely smile on Mari's face. The faster I can be completely honest with her, the easier it will be for the both of us, I bet. だから、あんまり他の女の子と仲良くしちゃ嫌だよ。Other girls? 分かってないならいいです。 Mari snuggles up next to me, her cheeks still puffed up as we spend a little more time together. いきなり兄さんの部屋に突するからどうなることかと思ったけど、所詮はイキリ処女だった。しかしなぜ急に私と兄さんの愛の巣にあのような出戻り幼なじみが。あれは部屋にこもって修羅場中だし、割と最近とだけ。おはよう、ヒロ君。 Just a bundle of energy as soon as you wake up, huh? It's only been a day and I'm already used to seeing her face. Just not right in front of mine as soon as I wake up. I could ask why she's looking at my bed, but I realize it'd be a waste of time. Instead, I turn over to the other side. 兄さん、おはよう。 You're too, Nonaka? What are you doing? この女が兄さんに不死だらを働かないよう見守っていた。にぎにぎ。 Why are you squeezing my upper inner thigh? Just so you know, Nichan's got healthy circulation, so you don't have to do that. 手癖というやつだから気にしなくて結構。よければ兄さんも私のをどうぞ。 Nonaka's been acting a little strange since yesterday. Actually, scratch that. She's always been strange. もぞもぞ。 Hey, Mari. You don't squirm around in my bed like that. You're not a cat. 寒い。 You can sleep in your own bed. 兄さん、朝食の準備しておくから着替えて降りてきて。 Why the flutter? Okay, thanks as always, Nonoka. 私も居候としてお手伝いしなくちゃ。幼なじみもどきは先に着替えてきたらどうなの。いつまでも寝起きのだらしない姿を晒していると兄さんに幻滅される。ま、私はそれでも大いに結構だけど。ありのままの私も好きになってね。 Mari suddenly pops her head out from under the covers and bashfully speaks up in response. I pat her on the head. Up, sorry, force of habit. I always give Nonoka head pats. 私を妹扱いするとは。これはこれで悪くないかな。なんちゃって。Oh, she's about to murder somebody. Looks like Nonaka's exuding an eldritch aura of bloodthirst, but it's best to let sleeping gods lie. So that's why the second part やあ、 on... ひろたか。おはよう。今日もいい朝だね。 So that's why the second part on Scott's playthrough of this game is called Eldritch Aura of Bloodthirst. Makes sense now.
Did somebody say cantors? Yeah, nobody likes cantors. Ignore that. Yeah, there it is. Eldritch Aura of Bloodthirst. What the fuck's the first one called? That was some Sheltered Friend twist. Yeah, that makes sense, I guess. Yeah, good morning, Dad. Judging by attitude, I guess you managed to meet your deadline, huh? おかげさまでね。ひろたかとののかがいてくれるおかげだよ。僕はなんて幸せな父親なんだろうか。Changed into a new outfit, Marty comes to the living room and is shocked when she sees Dad. Oh, right, you haven't seen our dad like this. As you can see, he transforms at the strike of midnight on a deadline. It only lasts for a few days. I have no idea just how drastically the catharsis of meeting a deadline can affect mental health, but I'd like to believe that this is his true self and not his crunched state. 父さん、ホットでいい？ああ、ホットでお願いするよ。That's so fatherly in the state. Nonoka actually calls him dad instead of that thing like she usually does. いやー、しかしマリちゃんが来てくれたおかげで一層賑やかになったよ我が家は。まるで娘が2人に増えたみたいで幸せだ。なんかこう言ってはなんだけど、危ない宗教にハマった人みたいだね。It's better than seeing him fapping half naked, isn't it? ちなみにヒロ君も一人であんな風にエッチなビデオ見たりしちゃったりするの？ Don't force yourself to ask something like that. In fact, don't ask that at all. I mean, especially if you're gonna act all flustered like that before I even answer. 兄さんイチャついてないで席について。もう焼き上がるから。Sunny side up eggs, huh? Cooking so delicious, Nonoka. だから私も手伝うって言ってるのに。兄さんのだけ仕上げのおまじないよ。なんか今ののかちゃんがヒロ君の目玉焼きによだれを混入させたような気がするけど。そうだ。せっかくのお休みだから今日はどこか連れて行ってあげようか。I guess I can read this comment now, but all I will say for now is, what the fuck, Nonoka? Okay, apparently the reason why he asked me to read it after I saw her was because he's looking forward to me cringing every time she's on screen. I entirely see it. The thing that just happened isn't even a problem with her being a little sister. She just drooled into somebody's egg. That's disgusting. You don't do that. What the fuck's she gonna do next? Bake her fucking hairs into cookies and give those to him. Disgusting. Sorry, I've got plans with Yoshinori and Chia. そういえば昨日そんな話をしてたね。それは私との再会2日目を満喫するよりも大事なようなのですか？ Yeah, after all, we're going to see the girl I like. 好きな人？ヒロ君の好きな人？Wanna come with us, Mari? 修羅場さえも厭わないと？現在と過去の女対決ってわけですか。いいでしょう、やってやりましょうとも。I have no idea what she's getting so worked up about, but I hope Mari enjoys the show too. はあ、またなの、兄さん。Nonoka looks at me with disappointment in her eyes, already knowing what this is all about. やっほー、みんな今日も寒い中集まってくれてありがとう。ご存知グロディアスノーの加賀谷ゆなです。知らない人も覚えて帰ってくれると嬉しいな。 That voice sounds familiar. Yuna-chan! うわー、ユナだなー。僕はここにいるぞー。ああ、今日も天使だな。ここが現実だということを忘れさせてくれる。好きな人ってアイドルかよ。びっくりして損したよ。 Mari bonks me lightly on the shoulder. She shouts in my ear. ヒロ君、アイドル相手に恋す
するなんて現実逃避もいいところだよ。ほら今目の前には手が届いて触れられる私という君だけのアイドルが。好きだーユナタン、こっち向いて、こっち。真横でうるせえぞドローだ。私がヒロ君口説いてる最中でしょ。After meeting up with Yoshinori and Chie, we arrived at a street event held by a local Tore City Idol unit, Gloria Snow. It should go without saying that the three of us are fans. One of us is in way too deep, but it's best ignored. これがリアル二次元ってやつか。やっぱ最高だな。 Another one of us is an incel averting his eyes from reality, but it's best to ignore that too. 同じくグロリアスノーの天神ねレンナです。久しぶりの地元イベントで緊張してるけど、今日もユナとレンナの7コンビで頑張っちゃうぞ。 That's one of the main girls, isn't it? 今日は本当に寒いね。こう見えて私、衣装の下にカイロいっぱい貼ってあるんだよ。ユナったらカイロだけじゃなくておばあちゃんみたいに腹巻き巻いてるせいでいつもよりお腹のとこデブってるじゃん。あ、いやー、レンナちゃんやめて。 As the girls share some banter, they continue to smile despite being dressed less warmly than us. They're so professional. なんてしてたら体温まってきちゃったね。みんなも少しだけ温まれるようにいつものやっちゃおっか。 LOVE ユナタンソラーブ。うっさ。マジでうるさいですね。This is Chia's sole purpose in life. When Chia shouts like a true otaku, Yoshinori grimaces and Mari backs away. LOVE! Yuna-chan! Love! お前もかよ。しかもなんで周りとちょっとタイミングずらしてんだよ。姑息だな。もし私がヒロ君の恋人になったらこういう趣味も許容してあげるべきなのかな。どうなのかな。ユナちゃん迷った末に好きな男に同調することを選んだか。だがこの場では悪くない選択だ。さっきから一人でブツブツうるさいですよ。真面目にユナちゃんのこと応援しないとダメじゃないですか。なんで俺が怒られてんの。 Also, completely off topic, but let me just go back here. なんで俺 Her が怒 outfit られてん looks の。 real fucking comfy. Since it's a local event, there aren't that many people, but we make up for it with plenty of いつも enthusiasm. ステージの上が多いけどこうやって同じ目線でお話できるのは楽しいね。でもユナちょっと背低いから後ろの方見えないかな。ジャンプ。 The crowd cheers when the somewhat shorter Yuna hops up and down. 何あれ、何あの動き。超可愛いんだけど。キモいよヨシノリ。僕のユナタを汚れた目で見ないで。 Boink in peace, you pigs. っていうかあの子そういえば CM で見たことある。ふん、何を隠そう。我が地元が誇る人気アイドル加賀谷ユナタン。最近はホット一杯あなたの気持ちもいっぱいというフレーズで有名な紅茶の CM でもおなじみなのだ。 Isn't that like a fucking VTuber called Kaguya Luna or something? Wasn't that like one of the ones that came up when the first with the big burst with the first big boom? If I'm wrong, feel free to fucking ignore me. I'm dumb anyways, so don't know shit about VTubers anyway. All I know is the funny little clips that I see every now and again show up on YouTube and click on. オタク特有の早口で説明どうもありがとうございました。ちょっとユナったらそんなに跳ねたらパンツ見えちゃうよ。あ、やだやだ、レンナちゃんの意地悪。もし見えても見ちゃダメだよ。ああいうのはちゃんと見えてもいいようにしているんだから。ヒロ君は騙されちゃダメだよ。 Why'd you try to imitate Yuna just now? Oh, what did I get that? Gee, I got a nosebleed and passed out due to Yuna's cuteness overload.
たくしょうがねえな。今日はちょっとしたトークイベントだけだし、俺はチア休ませてくるから。ヒロ、お前はせっかくだから幼馴染とユナちゃん堪能しとけ。ちょっとは気を使える陰キャですね。見直しました。I think Yoshinori's just getting sick of the crowd. He can be an agoraphobe, you see? 陰キャがそこまでして応援したいなんて。Agoraphobe. あの子が可愛いのは私にもわかりますけど。Marty grumbles as she looks at Yuna shine on the temporary stage. ヒロ君もやっぱりああいう子が好きなの？ Suppose, but I guess you could say that I've got a somewhat special emotional attachment to her. I suppose she's less of a girl I like and more of a benefactor. Either way, I just want to support her. なんですか？私以外に過去の因縁を持つ女の子を出さないでください。幼馴染ヒロインとしての格がどうのこうの。 Something that big, so don't worry about it. それ逆にめっちゃ気になるやつ。よく考えてみたらデートだよね。 Well, that came out of nowhere. After the street event, we head to a nearby family restaurant to warm our cold bodies. Suddenly, Mari raises both her hands and slams the だ table. って私初めてだもん。男の子とこうしてお外でお食事するの。 Am I going insane or does this background look familiar? So you didn't have any friends, huh? 人がせっかく雰囲気作りしているというのに残酷な現実を見せつけようとしないでもらえます？ Anyway, according to what she told me last night, Mari had to move a lot due to her parents' circumstances, so she never had many friends. 私の悩みをそうもあっさりとまとめないで、もっと尺取って話題にして、私のアイデンティティ形成の過程を大事にして。 Don't worry, I'll help you out so you get along with everyone. それはとってもありがたいんだけど、ヒロ君の周り陰キャとドロータ除いたらほとんど女の子しかいないよね。しかも私になぜか敵対心持ってる子が多いよな。 You think so? You already seem to be getting along with the chairman, for example. くよちゃんはともかく会長さんとかののかちゃんはなんだか私に冷たいような気が。 I think that's just your imagination. Nonaka's actually kind of shy, and while the president might seem a little unapproachable at first, she's actually a nice person once you get to know her. そうだといいな。先輩、一体何の話をしているんですか？ Oh, it's just you, Rena. Don't spook me like that. Come on. I suddenly notice a girl sitting next to me, twirling the ice in her cup with her straw. And Mari, what gives? Should have said something if you saw her. いやー、その子10秒くらい前からずっとヒロ君の隣に座ってたんだけど、あまりにも堂々としてるもんだから席間違えたのかなって思って。ヒロ君？先輩、ナンパした女の子に早くも君呼びさせるなんてさすがですね。そうやって今まで何人も女の子泣かせてきたんですよね。 Can you not say something like that? You spread rumors. ヒロ君こそ女の子を尻軽にちゃん付けで呼ぶのはどうかと思うよ。 But you like when I call you Mari-chan, don't you? っていうか何なのその子。はーい、先輩の後輩にしてグロリアスノーの天ヶ峰レンナです。もちろん知ってるよね。え、誰？やだなあ、さっきイベントで先輩と一緒にいたの知ってるんだから。 She was with Yuna on stage, remember? ああ、そういえばユ But ナ not! の引き立て役になんかいましたね。ユナの引き立て役？ Whoa, no, his face is cramping. 先輩、レンナ、この人嫌いです。初対面の後輩に意地悪してくるなんて。なんですかこのヒロ君に慣れ慣れしいぶりっ子女は。 Mari's face starts cramping too when she sees Jirena clinging tearfully to my arm. Why are these two acting so hostile towards each other? It's their first meeting. 先輩、今日もレンナの応援に来てくれたんですね。ありがとうございます。レンナ、嬉しい。ユナちゃんのついでだけどね。なんか言いました？そこのガキみたいなファッションセンスのピンク女さん。ガキみたいな？それにまたピンクって、そんなに私髪色以外に特徴ないんですか？
think your outfit looks pretty cute. It really suits you, Mari. そうでしょそうでしょ。ほら見てください。ここなんてウサギさんの耳なんですよ。ほらぴょこぴょこ。 Mari cheerfully bounces her hoodie hoodie around. That childlike innocence of hers really is cute. 何見えすいたお世辞にマジになってんだかちょろいんかっての。なんだかこのお店暖房効きすぎじゃないですか。暑い。 Absolute territory. Wait, what? I didn't say anything. I think it's about right, personally. Nice scent wafts up to my nose as Rena takes off her coat next to me. なんてわざとらしい脱衣。しかもなんだか妙にボディライン出る服。ところでそっちのピンクは結局先輩の何なんですか？まさか彼女とか言わないですよね。 What's with the poison green drink? Our name is Hanamato Mari. She transferred into our class yesterday. She's my childhood friend who's now freeloading at our house. へえ、それなんてギャルゲですか？さては信じていませんねこの子。残念ですけど現実です。目をそらさないでください。そしてヒロ君の後輩ということは私の後輩でもあるのだよ。わかったかね後輩ちゃん。先輩、今日のレンナどうでした？超可愛かったですか？全く聞いてない。 Oh, yeah, you were cute too, Rena. レンナちゃんもですか。そうですか。レンナ褒めてくれて嬉しいです。いんだ。 Why are you two squabbling like that? Get along. 私ちょっとおトイレ行ってくるね。 Then I watches closely as Mari leaves her seat. 先輩、もしかしてあの女のこと好きなんですか？ Huh? Well, I guess. 普通ってそれ絶対女の子相手に言っちゃダメですよ。 That said, she says she likes me though. やっぱり。 You know? っていうかちょっと待ってください。なんで鈍感ではないけど感受性サイコパスなせいで行為を行為と素直に捉えてくれない先輩が好きだって知ってるんですか？ Because Mari said so herself. Wait, did you say something outrageous in the middle? Did you just say something outrageous in the middle there? 言ってないですよ。 I see. Well, if you say you didn't say a word, I'll have to take your word for it. I heard her loud and clear, actually. I hear stuff like that a lot from among others. So I'll just take that as a sign that people accept my splendid individuality. へえ、あの先輩が告白されたんですか。例えば。 And then abruptly puts on the facial expression of a mature, alluring woman. The very air about her feels suddenly sweeter somehow. 先輩、レンナ、先輩の言うことだったらなんだって聞いてあげちゃいますよ。だから私と。ストップ。 Whatever words were about to come out of Rena's moist lips are cut short when Marty rushes back in from the bathroom. ピンク先輩、レンナ劇場に勝手にカット入れないでもらえますか？それはこっちのセリフです。ヒロ君はまだ私の告白に返事保留中なのですから、お手つきは絶対ダメです。へえ、保留中ですか。優柔不断は良くないですけど、そうですか。 Rena nods to herself at something Marty said as she slips her coat back on and gets out of her seat. 先輩、まだちゃんと覚えてますか？ Yeah, how could I forget when you were so obstinate about it? しつこいってひどい。ならいいです。今日はお邪魔しました。また今度は学校で。あ、そっちのピンク先輩も一応覚えておいてあげますね。ちゃんと先輩のことは名前で呼びなさい。
Hold up. Where's there's Mari. Kinomiki. Am I right in guessing another role of hers? No, I guess not. She is Haruka in 9-9 though, as well as Nobuchina in Noratoto. However, the voice I thought it was did not end up being her voice. And Yuna is Kotriyuka, that's why she sounded familiar. Okay, she's Otomo, I think, from Machikoi, for example. As well as Ghost in 9-9. And of course, Ria in Kiniro Love Wish. But yeah, I almost got like thought for a second that I heard Eruru in Mari. With a smile on her face, Arena leaves as abruptly as she had arrived. In the end, I still have no idea why you came here. 私のことは忘れてたくせに、ちょっと可愛くてあざとい後輩ちゃんとの約束は覚えてるんだね。Why are you so pouty, Mari? 拗ねてませんよ。 You're literally pouting right now. Sorry, my bad. Even I should remember something that's happened 2 years ago. I know. How about I treat you to a parfait to make up for it? ヒロ君好 This is why that Kawaii disrespected you, you know. き。でもあの子、なんていうかすごかったね。あれがアイドルってお仕事なのかって感じ。 Oh, but Rena's not exactly an idol per se. そうなの？ Rena's mother is actually an actress. You probably know her too, Maria. That's why she's good at putting on performances like that. I didn't know when I first met her, so she pulled a fast one on me several times ヒロ before. 君、ああいう子好きそうだもんね。 Can you stop pouting over every little thing? It's getting annoying. めんどくさがらないで、ちゃんと恋人候補の愚痴には付き合ってください。じゃないと、私以外にモテないぞ。 Why would you want to be popular with why would you want me to be popular with other girls, Mari? 私の好きな人が全くモテないのは、それはそれで男見る目なくてムカつくので、恋の障害にならない程度にはモテてください。 I don't think I got it in me to pull off an act like that, though. Afterwards, the two of us chat and lays about. I end up coming home late, causing Nonoka to snap at us. ただいまあら、レンちゃんどこ行ってたの？イベント終わったら何も言わずすぐどっか行っちゃうんだもの。ママ心配したわ。MILF! Sorry about that. That kind of slipped out. MILF, though! Oh boy! Woo! Wee! Jesus! Holy shit! Hold on, I need to make an important. Of course not. Listen, I can have my hopes and dreams, okay?ー。子供じゃないんだからいいでしょ別に。さては、ひろたかくんのところね。なんでわかるのよ。だってママ、レンちゃんのママだもん。Mommy's reasoning sort of makes sense, but not really. I begrudgingly have to agree with her here.
She is Amagamine Shion, a former nationally famous actress and our current unit manager. She may not have been an actress, but unfortunately that cutesiness has some isn't some two-faced act. That's just how she naturally is. ゆなちゃん、せっかくレンちゃんとご飯一緒に行きたいって言ってたのに。はあ？ユナがそんなこと言うわけないでしょ。私のことなんて滋賀にもかけてないくせに。Kageya Yuna, permanent center idol, our permanent center idol is a thorn in my side. As long as Yuna lives and breathes, I can never reach the top. もうそんなんだからいつまでもゆなちゃんに人気負けするのよ。何？ママは私のこと嫌いなの？嫌いだったらこんなこと言わないわよ。わかってるくせにプニプニ。ちょっと人のほっぺた勝手にプニプニしないでよ。せっかくレンちゃんにも好きな男の子ができてちょっとは変わるかなって思ったのに。はあ？いつ私に好きな男ができたって？ママには隠したって無駄よ。無駄無駄。いや、本当に好きとかそういうのじゃないし。何ツンデレ？これがツンデレってやつなの？やっぱり初恋っていいわね。 Her voice also sounds familiar. Hold up. Let's see what other roles from games I know. That's actually singing. She's apparently the composer of the second ending for the first Majikoi. She's also the one who sings Winter Fireworks. So she both composed and sang Winter Fireworks in Majikoi, which by the way is like one of my favorite fucking songs in the original Majikoi. I fucking adore it. Anyways, I'm trying to look for actual like voice work characters she voiced. Apparently she voiced someone in Sayo no Uta, Takahata Omi, apparently. Apparently she's also Kamio Tatsumi in Love Love. Someone in G-Senju no Mao. Haven't played that yet though, so... Oh hey! What a fun coincidence! She's Natsuki and you are Mae! Oh, that's a fun coincidence. She's also Miyako in Majikoi, apparently. It's not too surprising that she's saying Fuyu Hanabi, aka Winter Fireworks, if she already worked as a voice in the game. She also speaks Venice in Majikoi apparently, but she's originally a character from They Are My Noble Masters. Anyways.
Yeah, like I feel like, hold on. I feel like I have to check this real quick. No, you don't get to fall down. No, not there. I hate the fact that my music player has fucking ads. Eh, 何ツンデレ？これがツンデレってやつなの？やっぱり初恋っていいわね。 But yeah, now I can also hear the Natsuki. And I suppose I also kind of heard her voice in Fuya Hanabi there. Again, I fucking adore Fuya Hanabi. I love the fucking ending song. Anyways. Bam. You feel like if I keep talking to mommy, her cutesy demeanor is gonna go to my head, so I run to my room and kick the door shut. 何が初恋よ。何が好きよ。何が約束よ。 Without even changing clothes, I hurl myself face first into bed and grumble. 全然私のこと見てなかったのバレてんだから。なのに平然とあんな嘘ついて。 I saw through Senpai's bold-faced lie. I know for a fact that he didn't look at me. I know for a fact that he's not even interested in me at all. And I know because when I was on stage, he was all I was looking at. When I was on stage, he was all I was thinking そう about. だって。何度もこっそり手振ったりしたのに。したのに。 Yet nothing changed. His eyes were always focused at my side, to the dazzling, shining girl beside だっ me. てそれが二人に増えてるのよ。 Except the other one isn't shining at all. If anything, she's more like a half-baked potato. But her eyes look more direct towards Senpai than anyone else's. That must mean she loves him just that much. 私にはわかんない。何もわかんない。 I don't even know if I have a crush on him or not. But there's this gloomy feeling surrounding my heart, like stagnant winter clouds lingering in the sky. Cutting idol, Magamine Renai. はじめまして。転校生の加賀谷ゆなです。実はアイドルやってます。あ、でも知ってる人もいるかも。かも。 This event is just as, no, even more earth-shattering than when the previous transfer student suddenly confessed her love and childhood friendship to me. I wouldn't even dream of something like this. I think Chia died. チアがショックで死んでるぞ。言うて俺も死にそうだけど。 Hold on, you two. It's too soon to die. しばらく地元で活動することになったので、ちょっぴり復学します。だから実はみんなより一つだけ先輩なんだけど、気にせず仲良くしてね。ユナタソって年上なの？うん、めっちゃいい。You know, I respect it, considering my own like of the more mature side of the spectrum. I can't really blame him for that. めっちゃいいな。お姉さんか。いいじゃないか。トリマ、チアと一緒に死んでおくか。一体何なのよ、あんたたちは。Everyone's into it. The chairman gives Chia Yoshinori the side eye due to their suspicious behavior. 制服姿まで可愛いとかアイドルつらい。その可愛さ、私に半分よこせ。花丸さんまで何興奮してるの？ほら、落ち着いて。 How can be so calm, Chairman? You live in Torre City, so you should at least know about Yuna, right? Don't you have any love for your hometown? 加賀谷さんのことはもちろん知ってるけど、学校でまでアイドル扱いなんてされたくないでしょ？ヒロは人の気持ち考えたことあるの？ Stop talking logically like that. That's my thing. ユナタソ、本物？それともドリーム？
エクストリーム。あみんな驚かせちゃってごめんね。Honest God, it would be like hilarious if the MC just like got up, walked over to Gio, like, sorry, 1 second, just grabs him by the head, just smash it against the table. He just stays on the table. I fixed them. It'll take like 50 minutes to reboot, something like that. Anyways, please continue. I guess even a puppy like her would be caught off guard by our eccentric behavior. We should be the ones apologizing. The chairman is right. Please try to treat her just like any other student. しかしなんだってうちのクラスばっかり転校生が立て続けに。都合のいいエロゲじゃねえんだから。吉典の隣の席が嫌すぎて不登校になった女子が2人もいるせいじゃないの？俺のせいなのかよ。Anyway, there's an open seat next to Kagachika. Kagachika, if you somehow manage to make an idol drop out, then I'll have to talk to your parents, okay? なんで私の時は何も言われなかったの？転校生差別ですか？そうなんですか？いっそのこと、俺が不登校になりてえよ。そしたら、俺以外誰も不幸にならないってのに。影近くん、元気出して。私ならどんなにジメジメしててもパンツにキノコ生えてそうでも平気だから。もうすでにユナちゃんの耳に俺の良くない事実無根な噂が入ってるのはなぜ？吉典、お前名字でもユナタンに名前呼ばれただけ謝罪しろよ。挙句の果てに都合よくユナタンの隣とかエロゲ主人公かよ。Gia's seriously blowing his fuse from his distant seat. Let's leave him alone for now. 今しれっと私も転校生で隣なの無視したよね。こちとらメインヒロインなのに。でも私の主人公はヒロ君だけなので十分幸せです。 Did you just start complaining about Gia only to go off on a tangent and change the subject? Could you not? なんだお前はそんなにエロゲ主人公が嫌なのか。嫌ならやめてしまえ。そして主人公をやめてヒロ君は私とひっそり舞台裏で生涯を共に過ごしたのでした。めでたしめでたし。Shit, at this rate, I'll be locked onto the Mario route no matter what choices I make. みんなとっても仲良しなんだね。私ちょっと羨ましいかも。なんだい？君も転校したばっかりでお友達いない組かい？奇遇だね。私もだよ。だからその誰にでもいい子ちゃんするアイドル面はぶっちゃけ気に食わないけど仲良くしよう。 Marty, while I do appreciate your honesty, I think there are some things you should keep to yourself instead of blurting them out loud. 私のヒロ君への愛情みたいに言葉だけじゃ伝わらないことだってあるんだよ。だからこそこの口に出して言えることなら言葉を尽くして伝えなきゃ。なんだかとってもいいこと言ってる風だけど、やってることは新興宗教のそれだよね。I see, so that's why Mari's always babbling like an idiot. But I think I gotta narrow down what you want to say a little bit, or I won't get it though. そっか。ヒロ君ちょっとアホっぽいとこあるもんね。いっぱい伝えたら頭パンクしちゃうか。っていうか私のこととうとうアホって言った？今アホって言った？ You should reflect on your own words before you criticize the words of others. ユナさん、こんな俺とも仲良くしてくれますか？ジメジメしてるってよく言われるんですけど。ごめんだけどちょっと無理かも。急な敬語がキモくて。悪い、しばらく不登校になるわ。Yoshinori leaves the classroom without grabbing his bag, his heart never to heal from the emotional scarring we just witnessed. Yuna's technically older than us, so it makes sense to speak formally with her. I totally get how Yoshinori feels. But you have to think of how Yuna feels to be treated formally by a classmate too. 5 points. 辛辣な採点してないで追いかけてあげたらどうなのよ。Sorry, but while Yoshinori may be my best friend, I have no interest in such a meaningless gesture as chasing after him to console him in his heartbreak. ざまあ見さらせ。吉典だけいい思いしようったってそうはいかないんだからね。ユナタン、代わりに僕がユナタンの隣の席になってあげるね。あ、いつもイベントで私のこと大声で呼んでくれてるの君だよね。はい、覚えてくれてたの？
でもあんまり大声出すと周りのファンの人に迷惑だから、今度からはちょっとだけ抑えてね。僕これから食材の山ごもり修行してくるね。探さないでおくれ。 Gia leaves the classroom right after Yoshinori. Just like that, Yuna has already made 2 students drop out. As you expect from an idol. あれ、私なんか悪いこと言っちゃったかな。 But it looks like Yuna didn't have any ill intentions at all, meaning Yoshinori and Chia's sacrifices were probably in vain. Yep. This must be what they call classroom chaos. 感心してないで。後であの二人のこと慰めといてよ。あんたたち親友でしょ。 Don't call them my best friends when it's just when it's convenient for you. It is a job for the chairman, isn't it? 私だってクラスメイトのおもり係じゃないのよ。ヒロ君、お友達は大事にしなくちゃいけないと思います。どうか私の好きなヒロ君のままでいてほしいな。 Well, we don't have to worry about them. I'm sure they'll be back tomorrow looking like nothing ever happened. I'm a little shocked about how seemingly honest Mari's being about all this. Then again, she did talk about how she wanted friends and stuff と yesterday. ころで、ヒロ君、久しぶりだね。 Yeah, I'm glad you seem to be doing well, Yuna. That said, I did come to see you yesterday, actually. 知ってるよ。いつも応援しに来てくれてるの。お？何？ヒロ、かがやさんと知り合いなわけ？ Yeah, we met a while back. 同じ学校なのは知ってたけど、まさか一緒のクラスになれるなんて思わなかった。嬉しい。 Yeah, we gotta thank Yoshinori's incel power for that. Never thought I'd reunite with Yuna in a place like this, but after the whole thing with Mari, I guess coincidences do happen repeatedly. やっぱりなんか訳ありなんじゃん。ヒロ君のバカ。 I can hear Mari mumbling bitterly behind me. Oh lord. They called Yuna? 大丈夫。イベントの時と違って防寒バッチリだから。 After class, Yuna said she wanted to talk one-on-one. I had to take my uniform jacket off since the heater was on high in the classroom, but now that I'm outside, it's colder than I expected. ほんと、こうして話すのはいつぶりかな。 I know I've got a bad memory after all. そういえば鳥頭だって自分で言ってたね。でもちゃんと私のことは覚えていてくれたんだ。 I'm not that heartless, you know. でもあのマリちゃんって幼馴染のことは忘れちゃってるって聞いたけどな。 That's a different story. But anyway, this is a real big surprise. I never thought you'd suddenly just transfer here. ヒロ君も知ってると思うけど、今メンバーのほとんどが休養とかであんまり活動できなくて暇なの。だからしばらく地元イベントだけだし、シオンさんがいい機会だし学校でも行ったらって。 She did? だからヒロ君もレンナちゃんもいるこの学校がいいなと思って。ここからじゃよく聞き取れない。 So that's not what our lad looks like. He's a fucking handsome lad. Also, his uniform is quite different from the others. Actually, is it though? It may just be because he's not wearing the jacket. Also, the entire squad is here watching. もどきはアホなんだから、耳が良かったり目が良かったり、そういう身体能力でバランス取られてないの。私がアホかどうかはともかく、どうしてののかちゃんまでいるの？っていうか、もどきって何？とうとう幼馴染とすら呼ばれなくなったの？まあちょっと兄さんに言い寄る女の気配を感じて。アホはともかく、そっちのぶりっ子までどうしてここに？ユナってば、本当にうちの学校来たんだ。っていうか、なんでピンク先輩とファッションメンヘラがいるんですか？ファッションメンヘラって人の失礼なあだ名で笑わないで。後輩ちゃん、さては私のヒロ君のストーカーでもしてるんだね。失礼なこと言わないでください。私はただユナのこと確かめに来ただけですから。どうでもいいけど、あなたたちちょっとは静かにしてくれるかしら。読心術で大体会話は読めるとはいえ、そうピーチクパーチク耳元でさえずられると気が散るのよ。一番会長さんがどうしてここにいるのか聞きたいんですけど。
Yuna, do you think I can pull it off? I don't really know myself. 私だったら満点あげちゃうかも。ヒロ君の周りの人を見ていればすぐわかるよ。See, if you say so, Yuna, I think that gives me a little confidence. Thanks. そういう私はどうかな。最近は結構頑張ってるつもりなんだけど。Yeah, you're amazing. You haven't starred in a commercial, so you're already soaring in popularity. お仕事のことじゃなかったんだけどな。Really? Sorry, despite what it might look like, I'm quick to misunderstand, so you have to be clear and distinct with your words around me. こう見えてって。ヒロ君割と見たまんまの性格してるよね。それに言葉にするのはちょっと勇気がいることだから、今のは気づいてほしいアピールだったって正直に言っておく。Oh, sorry, my bad. Did I make you mad? 怒ってませんよ。 It's not fair that she can be this cute even when she's mad. I should have followed your lead and worn my jacket outside. You know, it's so cold. 耳真っ赤だね。ペタ。Yuna reaches out her arms and wraps her hands around my cold, ruddy ears. はい、私の兄さんに無断タッチと。残りあと2回。She's about to murder somebody. That's also another potential thumbnail. ののかちゃん、それ何のカウントなの？怖いんだけど。もしかして私とかのもカウントされてるの？小町くんにあれ逆にやってもらいたい。やってもらいたい。はあ、ユナってばあれ素でやってるからマジで立ち悪いのよね。どうかな、私の手あったかい？ Warm, but it's a little hard for me to hear your voice like this. じゃあ大きな声で喋らないとね。Huh? What'd you say? Yuna deliberately squeezes my ears hard so that I can't なん hear. でもないから気にしなくていいよ。じゃあまた明日からよろしくね、ヒロくん。I still don't want to talk to Yuna about, but we'll see each other in class tomorrow, so I guess there's no rush. There's no way Yuna actually got an empty schedule. Why'd you come here? Despite what it might seem like, Yuna's always been something of a fibber. That's why she never tells me the important things. なんか大した話もせずに別れちゃったね。変な心配して損だったかも。あの女、証拠りもなく。やっぱりユナ、まだ先輩のこと。エマージェンシーよ、青。今すぐ表まで出てきなさい。あれ、なんか私だけ周りと印象が違う。どうして？ねえ、教えて、ヒロくん。Mari, is that really something you should ask someone directly? Right after Yuna leaves, Mari comes flying at me. You were eavesdropping, weren't you? もう、私のヒロくんには女っ気がありすぎると思います。もっとつつましく生きてください。つつましく私と生涯を共にしましょう。 That's not a very modest demand, Mari. ところで、今日は生徒会お休みなんだよね。邪魔な男子連中もいないことだし、せっかくだから手でもつないで一緒に。そうはいかないわよ。青、やっておしまいなさい。ラジャー。 Whoa! The vice president pops out of nowhere and puts me in an arm lock from behind. この男、背中で私の胸の感触を楽しんでいます。 I'm not that advanced of a boob man, okay? Anyways, please let's go over me. そんなこと言って、もっと私に抱きついていてほしいんでしょう。 If you're gonna say something cliched like that, at least commit to it. さあ行くわよ、青。目撃者が増える前に。 What are you gonna do to me? Ah! How can so much strength come out of such slender arms? The vice president lifts me up and carries me away. ヒロくんが拉致されちゃった。 After being blindfolded and kidnapped by the vice president, I'm taken to none other than the student council room, despite student council activities being put on hold today. Standing before me are President Harizome and Vice President Iori. さて、小町くん、どうして拉致られたのか心当たりはある？ No, of course not. 今日片付けないといけない急ぎの案件があるから個人的に手伝ってくれるかしらって昨日の夜連絡したわよね。 I'm sorry, I completely forgot. どうしてあ
の転校生との出会いは覚えてて、昨日したばかりの私との約束は忘れちゃうの？なんで、ねえ、なんで忘れちゃうの？所詮小町くんにとって塩根様はその程度の女だったということですよ。 Even as the president suddenly starts rolling on the floor, the vice president calmly pours tea into 気にしない teacups. でいい。この人自分の思い通りにならないとひする癖があるから。 Well, since we've known each other for so long, I kind of figured that one out. 塩根様、小町くんにこれ以上醜態を晒しては今後に差し障りますよ。そうね。私としたことが取り乱したわ。今見たことは全部忘れてちょうだい。 She fixes her disheveled hair with her fingers, but I think it's kind of late for that. I don't think that's happening. Anyways, why is it just me? I assumed you would have called the other members here too. 全員招集かけるほどじゃないの。それにほら、たまには小町くんとゆっくりと交流を深めないとダメだと思って。ちょっと青、紅茶はちゃんとフーフーしてから出してって言ってるじゃないの。お子ちゃまじゃないんですから、それぐらい自分でどうぞ。しょうがないから小町くん、あなたに私の紅茶をフーフーさせてあげるわ。喜びなさい。 Yay! Thank you very much. 青、私初めて冗談を真に受ける男の子を見たわ。また変にひすられたくなかっただけでは。 That's exactly what it is, Vice President. ところで青、小町くんを密室に連れ込んだのはいいけれど、これからどうしたらいいの？何ですか、先の展開を考えていなかったのですか。これだから無駄に不戦勝だけ重ねている高慢チキ女は。男の子の前だからって好き放題言ってるんじゃないわよ。 Owl's looking at me in exasperation, but my pride is on the line if I don't captivate this man who dared to stand me up on our まあ appointment. とにもかくにもやっぱりおっぱいじゃないですかね。ねえ青、あなたもしかして私にはおっぱいしかないと思ってない？ねえ、思ってない？そんなことはこれっぽっちも。でも実際小町くん、私と塩根様と会話するとき半分くらい胸見てますし、おっぱい見せとけばどうにかなると思いますよ。男ってほんとバカね。でもやるときはさりげなくですよ。はしたないと思われてはいけませんから。 I don't know what they're whispering about, but do you think they've caught on to the fact that I'm always staring at their boobs? But I can't help it, I'm a boy. About 20% of the reason I even joined the student council was because those two have big boobs. Boobs everywhere. 小町くん、デザートはいかが？強引に拉致ってしまったお詫びに。 Oh, sure, I'll take it. Might as well. わかった。それでは。Huh? I don't understand I don't understand what she understood, but the vice president scoops up some pudding and holds a spoon out to 生 me. ものだから早く召し上がって。Okay, 年下の男の子に餌付けするのはなんともこう、言葉にしがたい優越感がある。 Seems to be enjoying herself for some reason. The vice president can be a little odd, but she's just as beautiful as President Harizome. Alright, speaking of the president, I kind of forgot about her. Let's check up on her. I feel like I've witnessed something outrageous, so I immediately avert my eyes. Is her shirt unbuttoned? どうかした？まだプリンはたくさんあるよ。Jumbless, the vice president spoon feeds me pudding. I didn't just imagine what I said, did I? It's not just me and the vice president here, but still, I can see her boobs. I give a sidelong glance just to check, but making sure that she doesn't notice. Nope, didn't just imagine it. Even I can stop my jaw from dropping. What's going on? Is it okay to look? Can I? そんなに大きく口を開けて、欲張りさんなんだから。I don't know if there's been some sort of misunderstanding, but a heap of pudding gets shoved into my mouth that's too big to swallow. The president just casually sipping her tea while smiling with her eyes closed and her top open. What's going on? The president's always acted a little eccentric, but never like this. For now, I decide to sneak glances without getting caught. Unable to be contained by her lacy bra, the president's fears of skin spill out into the open.
I often look at Nodoka's boobs, but Nodoka's boobs just feels way more obscene. When I look at the princess's boobs, our eyes meet. While she was smiling just a moment ago, her whole face is now blushing, her tea cup clattering in her hands. But oddly enough, I can't look away from her. I guess I might as well get a closer look. I don't know why, but it would feel bad to come this far and not do anything. Since the president's not hiding her boobs, I won't hide the fact that I'm staring at them. After all that tension, the president gives me an exaggerated wink. I can't just not laugh at the absurdity of the whole thing. これじゃ私がただの知女みたいじゃないの At a moment's delay, the president 気 shrieks. づくの遅くないですか？っていうかバカなんですか？誰が直接見せると。こう谷間とかチラッとでいいんですよ。だって青がおっぱい見せとけって尻軽に言うから I only get what's going on here, but those were some nice boobs. I give her boobs a thumbs up for now. そうならいいわ。それで本当にいいのでしょうか？ Why'd you suddenly do something so perverted? 塩根様は普段生徒会や家のことでストレスが溜まっていて、ごく稀にああして露出して吉毛解放しないとやっていられないかわいそうな身の上なのです。どうかお察しください。ちょっと何適当言ってるの？違うわよ。ちょっと熱くなっちゃっておっぱいの群れを解消しようとこっそりまくってたら見られちゃっただけ。っていうか何勝手に見てるのよ、小町くんのスケ Hey, don't point fingers at me. I know the president can be a little playful at times, but this might be the first time she's done something so blatantly cryptic. お二人とも茶番はそのあたりにしてお仕事を。日が暮れてしまいますよ。本当に仕事あったの？てっきり小町くんを誘い出すための口実かと思ったのだけれど。この私がそんなしょうもない塩根様の都合のために動くとでも。 And thus we end up filing paperwork. Fuck. なんだか今日はどっと疲れたわ。 The president acts suspicious even after venting her boobs in that baffling bungle. よかったじゃないですか塩根様。女としての尊厳と引き換えにちょっとは気を引けたようで。もう次からはおっぱいはなしよ。はあ、塩根様の茶番に付き合ったせいで今日という一日をまた無意に過ごしてしまいました。いいじゃないの別に。あなたはそれでお給金がもらえるのだから。若さってお金じゃ買えないんですよ。塩根様だって気づけばもうあとちょっとで卒業なのですから。本来今もなお生徒会役員をやっているのがおかしいのですよ。タイムリミットがあるのならさっさとそう言いなさいよ。もっと早くいつまでも学生気分でいた私を叱咤しなさいよ。まあそうでなくとも塩根様がぼやぼやしている間に小町くんは他の女性とくっついてしまいそうですけどね。ここ数日で急に敵が増えた気がするわ。一体何だっていうの？良くも悪くもいい機会じゃないですか。今の今まで全く進展がなかったのですから、多少の障害があるくらいの方が案外うまくいったりいかなかったり。おっぱいまで見せておいて何の進展がないのも淑女として問題だと思うんだけれど。まあそれ言っちゃうと塩根様はおしまいですね。もっと素直になればいいだけなのですが、それが一番塩根様には難しいでしょうね。Ignoring her idiosyncratic nature, there are other external factors that have exacerbated the situation to its current point, but it's not as if you can get a second chance at a first と meeting. はいえ、小町くんと出会って一番変わったのは塩根様自身だということには気づいてもらいたいところではあります。 Milady has always been annoying and haughty, but she hasn't always been this cute. 何よ青。ニヤニヤしながら私のこと見ちゃって。いいえ、何でもございません塩根様。 Milady really is beyond all help, but I'll try to help her a little bit anyway. Why is this girl snoozing away in my bed? Mari always comes to visit me in my room at night, as if living in our house is an excuse for her to do so.
I know I shouldn't expect any privacy at this point, but Nonoka suddenly started to come into my room too, and I can't help but feel awkward about it. I'd feel bad if I woke her up right away, so I guess I'll take a bath first. Even if we are supposedly childhood friends, I must say it takes some guts for her to be able to sleep so soundly in a boy's room. I suddenly got a lot more things to think about, huh? Obviously there's Marty, but there's a lot else on my mind too. 兄さん、悩み事？ Oh, Nonoka, don't just sprout up from the darkness like that, you shocked me. Nonoka's wearing nothing but her underwear. Maybe she's just got done taking a bath. Her hair is still a little damp あ after の all. 居候はどこ？ If you're talking about Marty, she's asleep in my room. 兄さん、その言い方はあらぬ誤解を招く。まさか、本当に手を出したんじゃないよね。 Hey, you're creeping me out, Nonoka. I don't know what you're worried about, but Marty's just sound asleep, that's all. どうだか。兄さんの部屋にあるエロ本はすべて巨乳のお姉さんのものばかりだけど、あのようなピンクといえど、年頃の女性であることに変わりはない。 Nonoka, how are you so well versed in content of your Nichan's porno mags? That's embarrassing. Even if you do know what's in them, don't mention it, please. I'm begging you. Damn it, I need to find a better hiding spot for my porn, like Mari's room for maybe. Nonoka keeps staring at me, as if she still has something to say. Nonoka, are you secretly holding on to any other of your Oni-chan's embarrassing secrets? なんでもない。お風呂冷めちゃうから。兄さんも早く入って。 Alright, speaking of getting cold, you should put some clothes on already, Nonoka. You don't want to catch a cold, you know. Nonoka heads back to her room, still seemingly somewhat unsatisfied. Nonoka's reaching a difficult age, I guess, but as a Renai-chan, it's a little hard for me to understand. は Saya once I hear the sound of Nissan getting into the あ、 bath. 私の下着姿にノーリアクションって。一体どういうことなの？ The doctors, I start venting the rage I've been building up throughout the entire day today. 妹だから。私が妹だから。妹だから下着で家の中歩き回ってても何とも思わないの。 Waiting for Nissan to come out of his room in the cold. I worked so hard, I even picked out some cute underwear for nothing. Slowly drag out the laptop I've been hiding underneath the bed and put on my headphones. 私、転校生である花丸マリは小町弘隆くんのことが好きです。でもやっぱり私も忙しいから。だけど小町くんがどうしてもって言うなら付き合ってあげないこともなくはないかもしれないわね。先輩でな、先輩の言うことだったらなんだってポットでのピンク幼なじみもどき、父お化けの生徒会長、それにぶりっ子アイドル。 Play back the audio clips of Nissan's conversations with the other women that I had recorded with the wiretap I installed inside his phone. Their ear-grating voices all sound lustful and forced as they try to seduce my Nissan, the war cries of the enemy. 私が兄さんに愛されないのは何もかも兄さんに群がるメスどものせい。そうだよね。妹とか関係ないよね。 And not very much has something to do with you being a little sister. He's my Nissan and mine alone. It's always been like that. Nissan has only ever loved me. There's no place for other women to butt into our brother-sister bond. Such blasphemy is forbidden. それに今日のあの女、ちゃんと聞き取れなかったけど、絶対またろくでもないこと企んでる。The most dangerous woman of them all isn't a faker, it's her, no doubt about it. Not dangerous to me, but dangerous to Nissan. Just thinking about it makes my fingertips warm and wet. These feelings, these urges are genuine, they can't be fake. The feeling of corruption, my deep desire for Nissan, even though he's my family, my brother, is what makes me obsess over him in the first place. 待ってて、兄さん。私が全員の本性を暴いて白日のもとにさらしてあげるから。そうしたらきっと兄さんは She's masturbating right now, by the way. You will surely fall even deeper in love with me. Casual men had a little sister, Komachi Nonoka. おう。おはよ
My two best friends look cheerful today. They must have bounced back from yesterday's Unishack. You two mentally okay already? 女子にキモいと言われることにはあいにく慣れてるからな。それにクラスにいるユナちゃんとアイドルのユナちゃんとは別物だ。俺は現実のユナちゃんなど信じない。現実も何もユナタソは実在する人間だよ。そういうチアこそ俺の後を追うように逃げたらしいじゃないか。その割には平気な面してんのな。ああ、もう昨日までの軟弱な僕はどこにもいないからね。今日からは一味違ったクリーチアをお見せできると思うよ。I'm a little confused about how Chia can be in such a good mood despite the John shock he took yesterday, but as long as he's happy, I guess that's all that matters. ねえ、会議を始める前にちょっとした疑問を一ついいかしら。どうぞっす、会長。なんか多くないかしら。The president glances around. The members of the student council are President Harizome, Vice President Yuri, General Affairs Officer me, Treasurer Yoshinori, Secretary Aichan, and Donoka. And that's the official roster, but today... まずそこのピンクは何？当然ヒロ君のお手伝いですというか、いい加減私のこと髪色で呼ぶのやめてもらえませんか？花丸まりです。漢字の花丸にひらがなの。はいはい、花丸さんね。もういいからそれで、その隣のアイドル2人組は？はーい、レンナも先輩のお手伝いです。いちいち返事すらイラつくわね。で、そっちの子は転校初日から小町くんとずいぶん仲良しよね。どうしてなのかしら？ちょっと知り合いってだけです。会長さん？針染めしおねよ。加賀谷ゆなさん。うちの青がファンだからサイン書いてあげてもらえる？わーい、やったー。You don't look happy at all, Vice President. I didn't expect you to be such a bandwagon fan. もし塩根様がいなかったら髪染めて下火つけてウェイ系ギャルやってる予定だったのに。I just can't imagine any of that happening. 僕もサインちょうだいユナタソ。ねえ、さすがにドルオタのやじ馬は出て行ってもらえるかしら。こうも不純物が多いと私の視界が快適じゃないのよね。こればかりは私も会長に同意。兄さん以外は全員出て行って。ののか、思いっきり市場が出てるっすよ。Grimacing as her student council room is filled with unbridled free spirit, with unbridled free spirits, the president then turns towards our expected chairman, exasperated chairman. Talking is hard. 先に言っておきますけど、私は風紀委員長として会議に参加しているだけなので。風紀委員ならこの乱れに乱れた生徒会の風紀を正してほしいところなんだけれど。残念ながら生徒会は私の管轄外です。The chairman mostly serves as a mom to me and Yoshinori after all. ママとうとうこの拳を血で染める日が来てしまったのね。The chairman has started to clench her fists side to side, not to tease her any further. どうせ収集つかなそうなんで、もう帰ってもいいっすか？うち今日この後バイトあるんで。スケベさん、そういうのはもうちょっとこっそりやってくれる？そうだそうだ、うちの学校バイト禁止なのに堂々汗水垂らして働こうとしてんじゃねえよ。学生のうちは親の金でダラダラ過ごしとけよ。かじれる時に好きなだけすねかじっとけ。うちお小遣い少ないんで。っていうか先輩たちも来月クリスマスなんですから、お金貯めておかなくていいんすか？プレゼント交換とかするような友達いませんでしたね。ごめんなさいクリスマス？それはどこの国の風習だ？少なくとも俺は知らねえぞ。いや、その突っ張り方はいくら陰キャなヨシノリでも無理があるでしょ。だいたい今日はその聖夜祭の会議のはずなんだけど。知らねえ。俺はそんなパリピのイベントなんざ知らねえぞ。Yoshinori doesn't have any good Christmas memories, so give him some slack. 去年の聖夜祭だって当日どころか準備期間すらサボってたからね。
この人逆にどんなイベントならいい思い出があるの？この調子だと自分の誕生日にすらいい思い出なさそうだよね。陰キャを憐れむ会じゃないから、さっさと本題に入って。副会長、お願い。もうしょうがないんだから。なんで嫌々なのよ。進行は青の仕事じゃないの。Looks like the meeting is finally getting to the point. 今日の会議は来月に行われる我が校の伝統イベント聖夜祭についてになります。聖夜祭って何をするんですか？簡単に言うと毎年我が校で冬に行う学園祭です。そこでは各クラスの催し、有志によるイベントなどが開かれ、夜には高野祭もあります。へえ、冬に学園祭って珍しいですね。めっちゃツリーとか飾ったりとかして綺麗なんですよね、先輩。Huh? Oh yeah. Anna grabs my shoulders and leans in from behind me. そっか、楽しみだね、ヒロくん。なんで兄さんの席の後ろに3人も部外者の女が。私もあれやってみたいわ。小町くんの後ろから顔を出すやつ。塩根様まで暴走したらいよいよ収集つかないので我慢してください。当日は一般開放もしますから、外部への PR も兼ねて加賀谷さんと天ヶ峰さんには生徒会のお手伝いをしてもらう予定です。わあ、何よそれ。私全然聞いてないんだけど。せっかく人気アイドルが2人もいるんですから、使えるものは使わないと、そう理事長がおっしゃっていました。なるほど、お母様が。だからあのユナって子までこんな時期に。ほんと余計なことしかしてくれないわね。実はそういうわけなんで、先輩しばらく生徒会でもよろしくお願いしますね。ぐぬぬ、生徒会のお墨付きとは卑怯な。そういうわけなんで、残念ですけどそこの部外者は早く出て行ってもらえます？なんだと？ちょっとアイドルやってるだけで特別扱いなんてずるい。私もアイドルやる。Hey, don't start fighting again. やだ、僕もユナタスのお手伝いするんだ。出ていくものか。あ、いえ、あなたには言ってませんけど、誰かどうにかしてくれませんか、この厄介オタク。冷静に考えると、なんだこの女が多い空間は。吐き気が。ちょっと本当に吐かないでよ。もう本当に進まないんだけれど。 No. 全員口にガムテープ貼ったらどう？ののか、黒さがはみ出てるっすから、隠せないほど出ちゃってるっすから。もう青、どうにか黙らせて。まとめ役は塩根様にこそお願いしたいのですが、どうしていつも補佐であるはずの私ばかり嘆かわしや。ねえ、まるで私が全く仕事をしないお飾りの生徒会長みたいな言い方しないでもらえる？実際そうだもの。会長、兄さんにちょっかいかけてばかりであんまり仕事しないし。あら、そういうあなたも兄弟なのをいいことに、必要もないのに小町くんにベタベタしてみっともないと思わないのかしら？ Sorry, I felt the need to duck real quick because because I thought if I didn't, I'd be hit with some of the fucking acid they're spitting. Like Jesus. 副会長、ほんとどうにかしてくれないっすか？5本。それではここで皆様に一つ耳寄りな噂。伝承？なんだかアドベンチャーな匂いがプンプンしてきたよ。そういうワクワクが止まらない感じのではありませんが、聖夜祭で中庭に飾られるツリーの下で告白するとその恋が実るという伝承です。 Guess we know what event will be the cutoff point for all the routes. めっちゃありきたり。レンナちゃん、夢のないこと言っちゃダメだよ。それもう雰囲気に流されてるだけか。聖夜祭で男女一緒になれる時点でほぼ勝ち確じゃないっすか。そこまでお膳立てできて失敗する方がレアってもんすよ。 What's with you girls? Have you no sense of romance? ツリーの下で告白、いいな。お前はもう告白しちゃってるから無理でしょ。そうだった。やり直し。ねえヒロくん、やり直しって聞くかな？
It doesn't have to be a do-over, you know. I'm perfectly fine being confessed to several times. 軽い。ヒロ君の中での告白ってイベントがあまりにも軽い。 Nah, yours was just a special exception since what felt so casual, Mari. つまり私はヒロ君にとって特別な女の子ってわけだね。うふん、どうだい？それだけどうでもいい女ってだけじゃないんですか？ちなみに聖夜祭で結ばれたカップルの破局率は？会うまで夢のないこと言い出さなくていいのよ。まあいい機会じゃないっすか。普段は言いづらいことも雰囲気任せに言えるし、伝えたいこと伝えて思いが届けばなおよしっす。小町くんにとって私こそが特別に。兄さんと禁断の愛を no. 私だけに夢中な先輩に。ヒロ君と生涯の誓いを。 Mari, I don't think you should say just anything and everything you want to say, at least not out loud. ともかく皆様存分に準備に励んで素敵な殿方を高野祭にお誘いできるといいですね。 For some reason, the vice president looks at me with a grin on her face. Huh, gentlemen? Telling me to invite Chia and Yoshinori too? Legend isn't strictly almost heterosexual? Oh my. ヒロが絶対ろくでもない勘違いしているぞ。これ。僕もユナタンのこと誘っちゃおうかな。私はもう制約があるのでごめんなさい。見え見えの嘘で先にごめんなさいされたんだけど。 As Chia gets turned down by Yuna again, for some reason, the rest of the girls surround me. There's something wrong, girls? You all look like you're ready for something. ヒロ君は当然私と一緒に聖夜祭回ってくれるよね。まあ小町くんにはどうせお相手なんていないでしょうし、仕方がないからこの私が相手してあげてもいいわよ。 You know, saying that doesn't work when literally right before that someone said, you're gonna spend it with me, right? 私兄さんと一緒に聖夜を過ごしたい。ユナから連直しになってくれるんだったらクリスマス先輩と一緒にいてあげてもいいですよ。 You girls have only just heard about the legend and you're already in the Christmas mood? That's still a month away. 毎年クリスマスは家族で過ごすって決まっている。邪魔しないで。じゃあ私もヒロ君の妻として小町家の一員として迎えてもらえば解決だね。付き合ってもないのに結婚考えてるって重すぎないですか？先輩はもっと気軽に遊べる女の子の方が好きですよね。あら、小町くんはあなたのようなぶりっ子アイドルより硬派でおしとやかな女の子が好みなのよ。そう、まるで私のような。 Jesus Christ, yes, it is just coating the air with so much spitting going on. The girls start bickering amongst themselves for some reason, ignoring anything I say. Since we're all going to be doing student council work for the foreseeable future, I wish we could all just get along. 小町くん、兄さん。先輩ヒロ君。 I'm suddenly boxed in on all sides without an exit route. What is this? I think it's done out this way. Well, now that I think about it, this ain't bad at all. あいつ死んだな。死んだね。そのうち誰かに刺されるんじゃないの？じゃあうち人情沙汰は勘弁なのでお先っす。うすり。Wait, guys, what's all this about death flag line? What's with all those death flag lines? 大丈夫だよ。もしヒロ君が刺されてもちゃんと止血はしてあげるから。 Oh, just stop the bleeding, call an ambulance, please. And thus begins my worrisome winter. Opening. I'm just gonna like... Oh, the screen is actually bugging out, so I'm gonna just turn it off. Actually, I'm gonna turn off the audio as well and just listen to it on my own. Oh, there we go! There's the tits out! The fucking CG they censored. With her just sitting there sipping tea with a fucking shirt open. I shouldn't be watching this, quite frankly. That's probably gonna
like double up talking is hard. It's probably just gonna like spoil a bunch of CGs. But alas, I don't learn. Anyways, yeah, I'm gonna end it here. Actually, I think there's like scene names for these. Even hold on, might be a way for me to look at him from here. No, I don't want to favorite this voice line. Yes, you can favorite voice lines technically, so I gotta remember that for noises. I guess I have to go to the main menu after all. Let me do that though, because apparently there is titles for the chapters, for the events. So, reunion with his supposed childhood friend, shrewd idol Kohai, the end of the little sister's worldly worries, and fascinating, a legend of the Holy Night. Oh, and that's like the picture for the common route, I guess. So there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 overall. There's probably gonna be like one that's just general. Actually, yeah, the Omaka is not there. That's actually quite a big, large amount of routes. It's probably like these 4. Probably like 3 side routes done. If Yuna isn't actually also main girl, which I'm not entirely sure on at this point. Anyways, yeah, that's part 1. Hope you guys enjoyed this one. See you next time. Bye. I wanted to do peace, not a fist. That was fucking weird. More like something like this, I guess. I don't fucking know. I'm confused.